And I have اوکی drawn اوکی the lines that you have drawn. Oh, right? استاد کند انگلیس رو کجا میبینید؟ Excuse me, how do you یه see the لحظه pound chart? Please give me a یه second. محدوده تو تمام جفت ارزا تو یه محدوده که باید تغییر All of the روند پیدا currency کنه. این pairs نشد متاسفانه من خیلی ضرر are سنگینی هم دادم. the area that it should الان من صدای آقای retrace, هاشمی رو but بازه. آقای هاشمی unfortunately it didn't صدا تو happen من and I یکم lost a میذارم lot of باز money. بشه ولی باز شد باز شد. خب. آقای هاشمی صداتون باز شد. Mr. Hashimi, now you can speak. I've unmuted you. تو تایم روزانه و هفتگی In the daily and weekly time تایم frame. روزانه. Daily time frame, alright? اون در روز افزایشش رو داره. The pound is ascending. معدود اینجا میگه معدود تغییر روند باشه. When you said a reversal, were you talking about this area? دوستان سوال کردن که اینجا تغییر روند باشه. بله استاد The همونجا رو میگم. when you asked that question, yes, I was talking about that. امید داشتم از این برگرد. یه لحظه بایی داری All یعنی right. So you want to buy? نه من زده بودم دیگه. No, I wanted to. ضرر I سنگینی sold here, and I lost a یک lot of لحظه money. من اینترنت رو یه لحظه. Excuse me. Let me reconnect to the internet. خب
خب سل داری گفتی این چیکار کردین اینجا؟ Alright, so you have تا 10 soul تا here. بعد Please tell me again. توی تایم 4 ساعته In the سیگنال 4-hour time کندل هم frame, سیگنال تغییر روند داده بود. من در I واقع had کنسول a دادم، reversal signal from the فروش candlestick. دادم، ولی متاسفانه So I پایین تر sold استاد. اینجا انتهای این right کندل there بزرگه at سمت the end of چپ. this big candle there on the left. یه مقدار دیگه احسن. اون کندل تغییر Yes, فروش هم right که there. می‌بینید داده سیگنالش رو دیگه. You see, I من فکر have this کردم از reversal signal هستش. من there. فکر کردم از اونجا دیگه برمیگرده. چون تو So I پیوت thought that it قوی was هم going بود، to ولی retrace from there متاسفانه because it was a very رفت رو powerful بالا و من pivot, but ضرر سنگین شدم و unfortunately اشتباهم it went کردم up and I همه lost a lot of درصدایی که money. در And واقع the پوند mistake that بود I باشون made was معامله that شدم، چون همه in این all of سیگنال رو داده the بودن. currency pairs that had the pound in it, I did that. So I lost خب a lot of معامله تو money. بستی یا بازه؟ So did you نه دیگه close بسته شد با the ضرر دیگه، trades نمیشه or بس is it همینجوری still بمونه. open? No, I lost it with a lot of loss. این طرف شب داده بود؟ طرف اصل بود استاد، گفتن خبرم هست. I did it based on the news. خطوط فیبوناچی همه چیز داله بر تغییر روند And بود، also ولی based on نه the نه 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 Fibonacci levels and all of that. برخورد 1 2 تقریبا برخورد 3 بوده. It نه was نه almost the نه بیمارش third باز بکن. collision, so it was supposed to open بعد it اینم گردنه اینم رد کرده بود. توی راستا نیستن because استاد. it جان؟ had gone further than that. سه تا برخورد توی یه راستا نیستن، با هم یه مقدار But فاصله these دارن. three تقریبا نه collisions aren't at راستش رو the زیاد same زیاد row. فاصله نداشته. یک No, برخورد because دو they are not برخورد very different. You اینا see, میشه we have برخورد 3 two بوده. collisions there, and this is your third one. کنده روزش هم به این شکل بوده. And the daily candle was like this. کنده روز قبل تو این بوده. The candlestick from the previous day was this. سیگنال نزول نداشته. No, you didn't have a فقط روی این descending signal. گرفتین. فقط روی کندل گرفت. من You did نزولی it که based on فکر this میزنم حد candle. اکثر این محدوده بود. بذار من فیکسش کنم. So دیگه it was بیشتر از around این this نباید بگم. area. میدونم نه من دارم با این میگم. میدونم شما رو این گرفتین. You see, based on با this این red line گرفتین. یا حد here, اکثر ریزشش هم اینجاها بوده که تازه من the چسبوندمش. maximum decline was نداشته. this. اعتبار نداشته. چون که بالای این بود. But وقتی قیمت گفت این you سر were رفت wrong. میره بالاتر کمی بالاتر برگشت میکنه. When it goes further than اما this, حالا تا it فیکسش goes بچه up. کنی 120 همه جان. Excuse میگم تا me? بچه ها همه بیان در رابطه با همین نقطه ورود و خروج من خودم به So, تنهایی مشکل دارم. can الان you تو بحث please گودی هم شما talk فرمودید نقطه about ورود the رو با when نقاط to start, فیبوناچی when to بگیرید. enter, and when to کی exit? بفهمیم که نقطه Because گودی how در do رو we شکسته know شده و رد شدیم؟ if a single چون pivot اینجا has من been همین خیلی broken? مشکل دارم. I have so many problems with this subject. منظور تو اینجا گودی در داشته باشی. اینجا تو گودی در You mean نداره. here? So, این چارت are نیست you کلا about دارم میگم. talking میگم talking وقتی about the نقطه swing lows گودش here? No, رد و برخورد generally, I'm talking about میکنیم، the swing lows نقطه برخورد رو generally. شما gفتید با فیبوناچی مشخص کنیم. چیز You خاصی said you نداره. said آها that اگه we should فیبوناچی 89 میاد دیگه. identify the خب collision based کی on بفهمیم که Fibonacci, این but I پivot can't do شکسته that. شده؟ How do we know if that pivot has been از broken? کجا زمانی که بفهمیم که کنه رد گودی بشه در رو شکسته؟ دیگه. ببینید When it شکست. goes further than it, you مثلا see, بذارین let me show رایجه you. مارکت بیارم. چون بعضی جاها می‌بینی خیلی نزدیک به همین گودی‌ها رو داریم. اصلا آدم Because sometimes نمی‌تونه we have تصمیم the بگیره که swing lows very close together, so یه it makes you لحظه. confused. You don't know what to do. استاد سلام زاره هستم من بس شدم بله بله بس شدیم Hi, بله. my name is Zara, and I've خیلی just entered the ممنون. class. خب. All right. ببینید اینجا You see, in here, معلومه که همه عد نشدن. دارن سوال می دو تا میپرسن چون بخاطر اینکه گفتم همه عد بشن بعد سوال میپرسن. سوال okay, از بعد so هر جلسه شروع نشده. ببینید قیمت هم اینجا که به سمت بالا میاد. اینجا که به when the سمت بالا price is اومده. going up,
You see that? 89 من این محدوده افتاده. 89 level is right here. خب این Can you 89 see من. it? This is my 89 اینجا level این پیوت Fibonacci. هم این پیوت اینجا افتاده که So the قبلش بوده pivot که that I اینجا have is برگرده right همین here گودی بود and میشه this swing اینجا low there. برگشتش میشه So it's right این here. محدوده So یعنی the کمی از reversal will be 89 at this رد میکنه area. برمیگرده It goes a شما little باید bit further than همترازش 89 بکنی با and then it پیوتات. will be reversed. So you should look at your pivots. سوال منو داری جواب میدی؟ آره Excuse me, are you answering my question? Yes. الان این گودی You و see, this پیوت is my گودی دره question. شما گرفتید درسته؟ میخوام You ببینم see, this کی is باید your ما swing low بگیم آقا pivot. این I گودی want شکسته to شده know باید رد کنیم when به we این نحو. say that the کلا گودی رو swing low رد pivot کنیم has دیگه. been اون نقطه broken. فیبوناچی رو Should it رد کنیم. be should کی it go نقطه فیبوناچی further رو than it or شکست؟ should it go further than the Fibonacci level? When do we understand that it has بذار been روی broken? چارت دیگه براتون میگم. All right, so let me show you on another chart. استاد یه سوال. Excuse me, I have a جان question. این گودی دره قیمت چه از بالا بره چه از پایین بیاد In the swing low جفتش pivots, عمل whether میکنه دیگه، it's مثل اون an کندلی uptrend نیست or که مثل downtrend, it کندلی پایین will رو به بالا کشیده perform, رد right? کرده It's دیگه. not like the candlestick pivot that is based on the میگم trend, گودی right? دره چه قیمت از پایین بره چه از بالا بیاد جفتش عمل So میکنه، درسته؟ the swing low pivot is performed both متوجه in نمیشین uptrend and چی downtrend, بذار right? من جواب I don't سوالتون شما understand بدم your بعد جواب سوال question. شما بدم Let گیج me نشم یه answer لحظه. your friend's question first and then I will answer yours. جناب زمانی Mr. Zamani, مرور نمیتونیم داشته باشیم حالا we ویدیو can't جلسه قبلی رو review the گذاشتم subjects, آقای محسن زد but سوال you کردن have the ولی recorded کاملا همین video بچه from the سوالاتی دارن last میپرسن مال session. مروره که حالا من فعلا دو تا رو جواب میدم بقیه‌شو میذاریم پایان جلسه. I will answer the ببینید questions, these two questions first, and then we سوال will continue شما the میگفتید lessons. چه زمانی About شکست میشه. your question that you بذارید asked, بگم when we'll know if a swing low pivot has been broken? How do I put it? ببینید اینجا 89 هست خب You من see, this عددشم is our 89 89 level in این here. کندل یعنی کندلی که به پایان میرسه When a از candle is کندلی یعنی being از completed, سمت پایینش رد بکنه مثلا این it کندلی که goes اینجا برخورد کرده further than that کندل from below. میشه مثلا کندل ادامه دنده So you see, we یعنی have a این کندل we may اینجور have a کندل continuation ببین candlestick نزولش or like this. زوم کنم Let me اینجا zoom قیمت in. میاد به سمت پایین بالا میاد You see, we پایین have a decline کندل به here. این شکل تموم میشه So the candle وقتی is به این شکل completed تموم like شد this. کندل از لبه شاد و تنش رد شد خب If that میگیرش happens, میشکنتش به سمت it's going پایین to میاد break it. یا It's اینکه going to روی ببینید decline. معمولا روی 89 یا So 78 یک usually وقتی بخواد on برگشته بشه 78 or 89 level, when همونی we که have a برخورد بکنه یه reversal, شدت برگشت میزنه when it و کندلی reaches که it تموم first, it میشه has a تقریبا به little کجا رو تموم reversal. And when میکنه the candlestick وقتی is قرار کجا رو completed, تموم بکنه it یا تقریبا یه almost کجا completes رو a تموم swing high. میکنه خب وقتی که تموم بکنه میشه When it برگشتش happens, ولی وقتی that که به is صورت the reversal. ریزشی تموم میشه But if the میتونه بگه تو decline پیوت is هستش و میتونه همپوشانی over, بشه کندل هم بغلش که رد we کرد یعنی can از say that we پایین have یه an ذره رد engulfing کرد میتونه بگه candlestick. And when شکست it goes شکستش further than the انجام شد candlestick, میشه then we can ادامه say that دنده این a بحث breakout میشه تو has happened. کندل استیک So that's a میشه تو continuation کندل استیک candlestick. بهتون بگم But that goes back to the خب candlestick ببینید یک subject. جایی I will الان همین teach گوده you درده ما these پایینترش پیوت on this اوپن candlesticks کلوز because a داریم little bit بذار من پیوت اوپن lower کلوز than امروز the بهتون بگم به اون candles, جوابتون میرسید که the آقا swing low میشه here, we have شکست an یا open close میشه candlestick. So I برگشت will teach you این about کمی this پایینتر subject 89 من today مثلا so پیوت you اینجا اوپن know کلوز when دارم میتونه the مثلا چی pivot has یه been ذره broken or ازش not. رد کنه You یه see that کمی we have an کوچولو کنه و open close candlestick برگرده به سمت here. بالا It can go a little bit further than that and then دوستان کندلسی retrace. جزء ترم آینده Excuse است. me, نه ترم سه تو هستش we'll یعنی ما ترم 2 داریم learn میگذرونیم candlestick دیگه. in the future, آره چون right? این Yes, جلسه in your third ترم semester. دو تا که تموم You're میشه on your دیگه بعدش second تعطیل semester now. دو ترم دیگر هم داریم درسته؟ بله بله And we have two more semesters, right? Yes, این exactly. یه جواب سوال شما بذار من پیوت اوپن کلوز رو یادتون بدم به جوابتون So, میرسید to answer your question, you have رسیدیم to learn about بهتون open یه سری close دوستان pivots به first سمت and چی then سوال you کردید will شما understand. داره So, what was هستم the other زحمت question, بله please? بله
جان آقای چی پرسیدین؟ Yes, it was my question. گودی دره I asked that the خب swing low می‌بینن pivots, که قیمت از پایین حرکت کنه بره بالا whether we یا have an قیمت از uptrend or a پایین بره پایین downtrend, تو کدام they قسمت perform عمل in both میکنه of them, right? مثلا مثلا ببینید قیمت از بالا بیاد به Okay, you سمت see, پایین این when we گودیه have a این downtrend, گود this is our آره توی swing lows. هفته You این see در that? میاد ولی وقتی از آه پایین داره شروع که به سمت But بالا میره when we این have an گودیه حساب میشه uptrend, these are our بستگی داره swing این lows. روند به صورت افزایش باشه یا پایین کاهش It, باشه it depends on the خب trend, whether it's a سوالاتون downtrend or کلا an بذارید uptrend. پایان So جلسه please don't تایمتون میگم ask any یه لحظه further بذارید ببینم به همه questions, عد شدن یه لحظه and let me see if آره کسی دیگه everyone's نیستش present. All right. 4 نفر Yes, هستن everyone's نمیدونم چند present. درصدی میشن خب سوالاتون رو من پایان جلسه بنویسین اشکال So نداره please نیم ساعت ask یک your ساعت هم شاید میتونم questions جوابتون رو at بدم the end of the session, and I will answer them یه then. چند جلسه چند دقیقه صبر کنین من الان میام من So please خب wait a few moments. I will be back. All right. جلسه امروزتون پیوت اوپن کلوز So today we're going to learn about open close ببینید pivots. گودی ذره رو متوجه شدیم So you learned about the آخرین swing low پیوتی که pivots, which was the last pivot that you قوی‌تر learned, از پیوت and فورس which was the در last گودی powerful, دره هست the اوپن last, کلوز هست the اوپن کلوز other یعنی چی؟ pivot یعنی that is more که powerful than the swing low pivots is دقیقا the open close اوپن pivot. And what does کندل that mean? It means that گذشته با the candlestick کلوز from the past کندل بعدش توی یک راسته افتاده is at the same یعنی direction که with the opening of دقیقا the new من candle. یک چارت رو بیارم بگم Let me show you on a chart. معمولا جاهای So بعد usually 78 after 89 78 or ماه درست 89 nine levels. It's usually after those levels. خب All right, so ببینید اینجا this is فیبوناچی your 89 89 level. قیمت وقتی که توجه کنیم به 89 کمی پایین A little ترش bit below یک 89, حالت اینجا for اگه example, in توجه کنید here, دقیقا تنه این دو the کندل توی body یک of these راسته two candlesticks are in the دقیقا این دو تا کندل رو same نگاه کنید direction. They're توی یک راسته equivalents. هستن این بهش میگیم This is پیوت called اوپن an کلوز open close خب حالا pivot. اسمشو مثلا من That's گذاشتم what اوپن کلوز I've called it. اگه که یه خط هم روی لبه تنه بذاریم And if میبینید you که put a دقیقا line روی یک there, you راست see قرار that they're گرفته exactly و در کنار اینجا هم یکی دیگه equivalents in هم the same row. And داریم you have another one here. که این And دوتا these تو two یک راست قرار are گرفتن in the same اینجا direction. این همین جواب سوال شما میشه آقای So ارفانمنش که that's exactly to 89 answer your یک question, Mr. مقداری معمولا Erfan بعضی Manish. وقتا شده کندل 89 یه Sometimes it مقداری goes رد further کرده than و 89 بعدش level and برگشته then اومده it retraces. این دقیقا That's همین هست این exactly اوپن کلوز این because تنه of هستش the که داره open جلوش close میاد candlesticks here. که استاد رضا من یه لحظه نبودم. Excuse me. ببینید این معدوده که You see in اگر this که area that این if معدوده رو که توی اوپن و کلوز کندل که توی یک راسته you افتاده see this open گیر close بذاریم candlestick that are یکی in the از same این direction, you see بذاریم we have one here تقریبا and another یکی one از here این and کنار another one there. اگه این معدوده If it رو goes رد further بکنه than دیگه this ریزش area, میکنه به it's going سمت to پایین decline. اینجا همون جایی است که قیمت تا And this is where 89 the price میاد goes و until the 89 89 کمی level and ازش it goes a رد little bit میکنه further than that و and بعد then it برگشت retraces. میکنه که این میشه همون And that اوپن is because کلوز of our open close که اگه pivots. که من متوجه Excuse me, I didn't شدم. understand. جان الان اوپن
میگم متوجه نشدم الان اوپن If it کلوز رو goes رد further than the کنه open close احتمال اینکه candlestick, برگشت is کنه there a داره possibility یا of بره پیش reversal or قبلش؟ اوپن not? کلوز رو If که it goes رد further than the بکنه open close خب candlestick, توی مسیر رد کنه بستش بسته بشه یا نه دیگه معمولا قیمت no, you نه see, قیمت اصلا میرسه به the این price همین reaches همسانش دقیقا this میشه با اینجا و and یک then دفعه it retraces برمیگرده suddenly. خب چون الان به شرطی که But on توی the یه زمانی میگی که circumstances, آقا این you see, شکسته میشه you say that کامل this یا is نه broken شما مثلا when اینجا ببینید you این see, wait, گودی I have دره رو a اینجا swing دارید low right here. شما مثلا این گودی دره رو دیگه If you ندارید don't این have گودی the دره رو swing low فرض کن here, ندارید imagine we don't آخرین have the پیوتش swing همین low اوپن here, and کلوزه our last pivot is قیمت this میره open به close سمت pivot. پایین ریزش So if the, میکنه the price declines 89 که فیبوش and هستش که یه گودی the دره اینجا داره 89 و level that پیوت we های have در به here that دسته has برش میاد equivalent میاد swing اون lows, پیوت ها رو رد it goes میکنه further than اون those پیوت pivots. هایی که So if that رد happens, میکنه از به این دقیقا به همین when راسته it میرسه reaches دقیقا this قیمت میره area, سمت راست خودش میرسه it یک دفعه touches this and برگشت then میکنه it retraces اگر که suddenly. دو سه میلم حتی سه Even if چهار it پیپ هم goes سه چهار پیپ نه پنج 5 or شیش پیپ 6 pips تقریبا میشه پنج شیش پیپ پنج شیش پیپ از این further رد than بکنه this, دیگه شکست the انجام breakout شده has been چون معمولا completed. اوپن کلوز ها نباید پیپی ازش رد بکنه دقیقا فیکس همراه این میاد و And then برگشت it میکنه retraces. جان Excuse me. استاد عذرخواهی میکنم من داری صحبت کنم میگم باید So we منتظر should باشی wait کندل for the بسته بشه candlestick یا to همین be که 5 6 پیپ completed, ازش رد شد یعنی or دیگه when it has مسیر gone درستش further درست than شد. it for اصلا 5 or نباید 6 رد pips. بکنه That's وقتی رد بکنه انگار شکسته that's okay دیگه for us. منظور No, همینه you وایسیم see, کندل بسته بشه should the یا همین آره candlestick be وایسین completed? Yes, you وایسین should wait for کندلتون the بسته candlestick to be بشه یعنی شما completed. اگر تا فروش تو تا اینجا If you گرفتی have صبر sold کنید up دیگه until here, you صبر should کنید wait ببینید که and این see محدوده تا زمانی که کندل تموم نشه if رد it's میکنه یا going to نه go اگر past که this رد نکرد candlestick و or کندل not. If تموم it شد didn't and the برگشت candlestick میخونه completed, you will ببینید have a که تا زمانی reversal. که But up کندل هنوز until the تموم candlestick نشده is و تو not همین completed محدوده yet است and شما it's still نباید in that کاری area, you بکنید shouldn't do anything. شما You باید should اینجا wait انتظار بکشید تا فیبای because you have an 89 هم 89 هستش level pivot. خب استاد یه سوال معمولا برخورد And اول usually برگشت شدید on رو the first میزنه collision, you're going to have الان a, توی a فیبای reversal. 89 ما که الان توی But excuse گودی me, نیفتاده بیرون the گودی 89 افتاده level توی here گودی is افتاده not نه میگم equivalent توی with the نه swing low. نه No, you ببین see, الان همین فیگما رو من که the زدم Fibonacci that I've قیمت drawn من here, 89 the من توی 89 پیوت level اینجا افتاده ببینید overlaps this pivot. یه پیوت گذشته داشتم که I've قیمت had these برگشت pivots زدم and خب that has have caused this یک پیوت reversal. پایین And ترش we have دارید another که گودی دره swing است low pivot و یه below پیوت that اوپن and کلوز another هم open اینجا close دارید pivot right there. اصلا همینو فرض So کنید داره قیمت به imagine سمت بالا میاد we have an اینجا رو uptrend. نگاه کنید اوپن We have کلوز an دارید open دیگه close candlestick right درسته here. Can you see it? منظورش رو با اون حالت پیوتی که قبلا شده It is equivalent to the pivot that بذار یه چارت was راحت تری بیام in the نشونتون بدم previous چون که یکم چارت خود pivots. You سختیه see, let me show you on another chart آره بذار یه چارت دیگه because بیام از it got اول really بهتون نشون complex on this one. آره این چارت خوبه So ببینید the نقره silver chart is good. نقره قیمت ما الان دقیقا In the silver 489 chart, درسته the price is exactly on دقیقا 89 level 89 همین چیزی که الان میاد at the moment. اینجا چی دارم I یه have اوپن و یه an کلوز open کندل close دقیقا روی هم candlestick right زده تا here. بزرگش Let me میکنم zoom بغلش in for you. برداشتی آره اینجا هم بغلش داریم We بله have اینجا هم two. داریم اینجا هم One of داریم them is here and one of them is there. وقتی که So قیمت when the من price وقتی قیمت من خورده به reaches 89 دقیقا 89 ببینید به level 89 و این کندلی که and the تموم candlestick that شده has این been کندل معمولا completed میشه here, کندل which is our 55 50-50 یا candlestick, یا زودتر نگاه کنید این میشه this is the همگوشایی engulfing اینا اگه candlestick. که اینجا So if I مهری buy right میزنن here, I حد should put ضررمو the take اینجا profit میذارم there اینجا میذارم چرا؟ because برای که این پایتا که قیمت اسپردم نزنه اینجا چون که پیوت اوپن کلوز I have کندل an اینجا open دارم close candlestick اینجا دارم right here. اینجا هم دارم One here and another اون one there. اعتبارش بالاست دیگه اصلا So قوی this ترین is the پیوت دیگه most همینه powerful pivot. وقتی که اینجا If it رد goes بشه دیگه further than قیمت it, then شدیدا you're going ریزش to میکنه have سمت a پایین downward میگم سه چهار spike. پیپ رد بشه دیگه تمومه So, جان excuse سال me, پرسیدی we also have this 78 level. It has gone past the 78 level. اینجا You mean this? این تو Yes, but موجه this is inside ببینید این the این موج trend.
این گودی دره هم Yes, you've داشتیم had این a گودی swing low دره هم here توش هم too, شکست but it زده. has broken it. ببینید You اینجا see that? این با این هم These are فرق میکنه. equivalents, a گودی دره swing low and a open اینجا که close موجی pivot. که اومده So پایین in the کنده downtrend, تش کرده پایین، اولا که کنده سیگنال we've ورود had a دوباره descending اینجا رو signal خروج candlestick, میکرده. so you should have من exited مثلا دارم right میگم there. دو سه پیپ سه I چهار told you پیپس that if it بعدی goes further بخوره than دیگه it for شکست 3 or چیپایی 4 رو pips, رد then کرده، it means that it has شکسته. broken it. ببینید شما توی یه You see, ایرادی your داریم این problem که is that مثلا داریم میگیم که اینجا گودی دره است یا if we have a مقاومت هست. resistance or خب swing low here, پیوته that is our pivot. قرار نیست که این پیوت ها But شکسته it doesn't mean نشن. that they're not going ما to be داریم میگیم broken. اگر We که say اینجا that you شما should باید wait صبر here کنید، صبور باشین. and این be patient. اگر که If it شکست breaks, it's میره تا going پیوت to بعدی. reach the next پیوت pivot. بعدی من And the کجاست؟ next pivot is اینجا right یه there. اوپن I کلوز have an اینجا open دارم، close pivot یه here, اوپن کلوز another one اینجا here, دارم، یه and اوپن another one کلوز هم there. اینجا دارم. پس این So this محدوده area محدوده برگشت is قیمت من my reversal area. و قیمت بتونه از So اینجا if the رد price goes بکنه. further than آخرین this, اوپن which is کلوز my من و last ببین سه تا اوپن open کلوز روی close یک pivot, I محدوده have داریم. 3 open close بتونه pivots اینجا in رو the رد same row. بکنه It can, دوباره if it یک can go سل دارم further than از این this, محدوده تا اینجا، یعنی از I will اینجا تا sell اینجا. from in شما باید between اینجا these دست two. نگه دارید. So you should stop right there. بین این دو تا فاصله You shouldn't هیچ do کار نباید anything in بکنید. between these two. حالا این کندل So the یه candle that we کندل have here همپوشانی has شده، become the یه پیوت engulfing تموم شده. چون پیوت candlestick تموم because it has been شده completed inside the احتمال pivot. همپوشانی ما رو میگیم. And because that has پس این کندل happened, رو ما میایم it ریسک could be میکنیم. an چه کار engulfing میکنیم؟ one. بای So we میزنیم، will risk حد ضررش هم and میذاریم we اینجا will buy and که put the میتونه stop توی loss there. افزایش قیمت So بگیریم. if we have an ascending trend, we're going to gain profits. Is that متوجه clear? شدید؟ Excuse me. جا من جواب سوالم I نگرفتم عذرخواهی still میکنم. don't know the answer to my بفرمایید. من question. الان این پیوتی که فرمودید 5 6 پیپ رد When you said بشه، that it has این 5 to 6 go پیپ 5 or موقعی که 6 کندل بازه pips هنوز further بسته than it, نشده، همین که 5 6 پیپ when رد the شده برای candlestick من is کافیه still که بعد opened, باکسم بسته is بشه. the 5 or این 6 مسئله pivot واضحه. enough آره for me, or آره should I دیگه. wait for the باید candlestick هم to be بسته completed? بشه. بازه نه، ببین No, you همون کندل see, که when the candlestick بازه، hasn't been همون completed کندلی yet که and when it's بازه open داره yet, همین، اصلا همین کندل قبلی داره 90 and when سال it has میزنه، همین که داره تا fluctuations, 5 6 رد میکنه دیگه باز شده. if it goes further than it for 5 کندل or 6 بعدیش هم pips, میشه it اما means that it ادامه has been broken, دهندش. and the next candle will be a continuation candlestick. ببینید الان دوستان اینجا گفتم قبلیش هم ما So, داشتیم، you see, we've اینجا had هم one داشتیم، here پیوت too. قبلی هم بود. میگه قراره اینا شکسته These نشن، are going to be اینا broken. قراره مثلا It همه چی doesn't mean ثابت that باشه، they're not going to اما be موقع broken. اجراش وقتی اجرا نه اجرا یعنی انجام نشد میره سراغ پیوت بعدی. If they break, they will reach the next pivots. ببینید اینی که داره میگن خلاف When I جهت، say ببینید روند که opposite of وقتی the داره به trend, سمت when we پایین have میاد. a downtrend, الان اینجا دوستان نوشتم ببخشید استاد این پیوت you see, we have اوپن a کلوز هم question جهت هست here. یا هم جهت و خلاف جهت داره یا فرق نمیکنه. ببینید You اینجا توی see, نزدیک های پیوای 78 یا close 89 to 78 or شما 89 level, چجوری بهتون بگم، هم جهتش میتونی هم سمت پایین میتونه داشته باشه هم you سمت can بالا میتونه داشته باشه، have مثل اینجا. downward and شما باید upward یه both. کندلی پیدا کنید You که have to look اگر at که the دیدین یه price here. اوپن کلوز داره بعد از معمولا بعد 89 ها Usually it's بیفته. after 89 level. اینجا همچنان میشه، اوپن کلوز And ها those همچنان open میشه. close candlesticks will be equivalent. ببینید اصلا الان این همین جای قرارش پیوت حساب میشه اوپن دیگه. You کلوز see, I have an خورده open close اینجا. candlestick here. میگم اوپن کلوزا هر دو Excuse me, طرفش پیوت حساب میشه the دیگه. open close بله دیگه، candlesticks have هر دو pivots طرف on پیوت both حساب sides, right? Yes, بله بله. exactly. الان اینجا So you ببینید دقیقا see, قیمتی که کندل قبلی the اومده خورده به previous اوپن candlestick has کلوز. hit the open این close اوپن کلوز candlestick. اینجا خورده و این کندل میتونه So همپوشانی کنه به سمت بالا it حرکت could کنه. be کندلش an هم کندل engulfing همپوشانی candlestick and it است، could دوباره یه go انتباهی up. بهش میده. Excuse استاد me. جان میگم همین اوپن The کلوزی open که الان close مثال pivot زدید that you بالاش just هم said, همین پیوت حساب میشه above دیگه. that we have a بله pivot بالاش too, هم پیوت right? حساب Yes, میشه یا دقیقاً exactly. دیگه. اگر همینجا بالا Right بالا there, a little bit above that. احسن. خب یعنی هم بالاش هم So پایین پیوت حساب میشه both دیگه.
a little بله bit above that and below it we have pivots, right? Yes. So we have so many pivots here, نه right? صبر کنه No, صبر کنه wait. گفتیم بالاش بالای What did you چی say اینجا about الان بهش what? میگی کلوزه نه الان همون خط No, you see, 89 on the خب 89 افتاده روی اوپن کلوز level, درسته it has دست an چپ یه open پیوت close ساخت pivot, تا right? اینجا درسته And بالاش هم above تا that, پیوت حساب we have میشه این another پیوت pivot, حسابش right? میخوره نه این که همتراز No, نیست no. این دو تا These two چندانی aren't همتراز in the اگه same همتراز direction. اگه همتراز What if باشه they were? بعدش Yeah, if they اینجا were, مثلا they شد would be counted as open close pivot. پس یعنی این ممکن فاصله تا اطراف‌تر این پیوت داشته باشه فاصله You ببینید این see, فاصله تا این فاصله in رو میتونه اوردر between بگیره this, که گرفت you میتونستیم could بگیریم take orders پیوت شکسته تا پیوت بعدش اینقدر because you have a فاصله است distance here between the two pivots. دوستان پرسان اوپن We have a کلوز question that با کلوز are اوپن the فرقی open نمیکنه close نه as the فرقی same as the نمیکنه تو یک close فاصله open? فقط باشه No, it doesn't make any difference. They just من have to اسمش be اینجوری گذاشتم ولی میتونه in the اول یه same کمی باز direction. بکنه بعد اونجا ببندش مثل اینجا You see that? ولی خب This در کل example بذارید من یه here. بار دیگه روی چارت اینو But توضیح generally, بدم let me show you on another chart. ببینید For اینجا example, in قیمت من here, داره به I سمت have an بالا uptrend. میاد من تو این محدوده 89 اوپن کلوزم So when اینجا is my هست open close pivot on 89 level? It's right here. I اینجا have one دارم here این and وسط another one there. قیمت بالاتر از 89 برگشت The میکنه چه price is برسه going ما to یه گودی retrace a دره little bit دارم above این 89 گودی because I have دره a رو میگم swing میشکنه low there that is وقتی going to be میشکنه broken. پیوت بعدی من So چیه if اوپن that کلوز breaks, the اینجا next pivot is right here, دقیقا میبینید exactly at this zone. اینجا هم یه اتفاق افتاده این قیمت من دیگه So نهایتش the اینجا price is going برمیگرده to اگه be 89 تا reversed خودش رو there. رد کرد If یعنی it goes شکست further داد than 89, یعنی یکم از این قیمت it goes رد a little bit شد further than this قیمت price, بعدی اینجا the برگشت میکنه next یعنی من price is چیزی going معادل to retrace there. 172 پیپ 170 پیپ رو دوباره So میتونم بین این دو I پیوت رو can سویچ کنم gain 170 pips اینجوری in نیست between فاصله the هاشون two. خیلی نزدیک باشه و So it's شما not like نتونید that اوردر the بگیرید distance is و very این اوپن کلوز ها رو small, فقط توی فیباهای 89 به بعد رو میتونید بگیرید نه اینکه تو فیبای but 61 یه it اتفاق can't افتاده happen in بگیرید 61 این levels فقط or مربوط anything like that. به It گودی های it درتون only میشه goes back to your swing low آها pivots. یعنی پیوت های اوپن کلوز فقط توی گودی So do های you mean that بالا زیر the ارتباط open نداره close نه pivots are ارتباط نداره only گودی فرق نکنه اگه من خواستم اینجا تو reliable when سورس they بگیرمش overlap a جلوی swing low, اوپن right? کلوز Yes, دارم exactly. نمیشه فقط کردی ولی تو مشکل ما همه خودش پیوت میشه اینجوری بخواین حساب کنین نه نه So if اینو we فقط تو فیباهای گودی دره اون فیبا 89 یا no, گودی you دره see, we باید have the بگیری open close pivots آخرین پیوتی only که in 89 level and swing حالت lows. ایجاد This میشه is the last تجربی هستن کتابی نیستن pivot that are من گفتم من formed, کتاب and there are نمیدونم که کتاب practical هست یا نه من اینا تجربی matters به دست آوردم پس ببینید based on experience. I don't know پیوت if هایی که they're شما دارین explained in books 89 or یه not. جایی قیمت But you میرسه see, روی sometimes the 89 price شادو touches میزنه 89 level and it این forms a واسه shadow, مثلا میاد بالا and یک it دهم goes پایین up and then میکنه بعد شما suddenly فکر میکنی declines. And you 89 think that the شکسته میری 89 بای level has دیگه been broken, and این then که you will بایه رو buy. میگیری یکم And میره when you بالا do یک دهم رو that, خالی میکنی it goes این up and برای then چی declines در again. اوپن The کلوزه reason why this این که happened این is پیوت because ها of خیلی the قویه open لحظات close اول یه pivot, شدت زیاد and پیدا they're میکنه very powerful. پس اینو حواستون So keep an باشه ای on معمولا this. توی فیباهای It 89 usually یعنی بالای فیبا happens 89 on ایجاد میشه 89 و levels شما or اونا above رو that. میگیرید توی فیبای 78 It یا doesn't really 61 happen اینا on زیاد 80, اعتماد on نکنید و اصلا 78 or نگیرینش 61 levels. شما دقیقا این پیوت رو So توی you فیبای see 89 this یه kind کمی of بالاتر pivot فیبا 89 on پیدا 89 میکنید level که or نمونه هاش higher. داشتیم قیمت اونجاها برگشت کرده And من you see the اینم توی چارت retracements بود in those بهتون levels. بگم Let me show you ببینید on another الان chart. For example, اینجا in here, چارت بود
چارتی بود که قبلا یه اتفاق I افتاده had بود. seen it on a chart before. آها No, it's تنها پیداش not نمیکنم اون که here. داشتیم میخوام تنها پیداش کنم. همینجا هست. It's right there. Where? کجا؟ همینجاست Right قسمت there on the هندسه left. We گودی have a هست swing یا low, آخرین the گودی last swing low on the left. الان خطتون روشه The one یه بغل there. بغلیره نه کلا من مال گذشته دارم No, پلان it من was یه in the چارتی بود past. گذشته اتفاق افتاده بود خیلی خوشگل زده بود آدم میگم که الان فقط سمت چپ On طرف the left. بیا 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 There, a little بیا bit more to the left, یکم دیگه and همین yes, there. این اوپن کلوس Yeah, هست this is نه من مال open خالص close, but it's چند مال دو for هفته now. پیش بود یه But اتفاق the افتاده one that I'm talking about had ما اینجا happened رو داریم weeks دیگه before. بله نه اینجا No, نه I'm not talking about this. من I چارتش رو will پیدا find the کنم chart. Give me a moment. چارت بود گذشته قشنگ افتاده بود I حالا can't find it. پیداش نمی‌کنم Excuse me. Oh, it was اینجا here. بود ببینید You see, in the دقیقا این pound پوندو که chart, نگاه if you look at کنید it, دقیقا اینجا توی این اوپن کلوز exactly اینجا بسته it بود has که نگاه happened, میکنید the برگشت reversal has happened in the open close pivot. که دقیقا It رسیده has به این reached قیمت با this شوکی شده و point, خودش قوی and it was بوده so که نزدیک powerful that برگشت before شد it زمین even reaches the pivot, it یه has جاهای دیگه هم retraced. بگردیم پیدا And میکنیم ببین if you شما نباید تو look بازار for it بیام more, سیمای you will find it. 89 بعد 89 But it بین happens on مثلا 89 89 100 levels, between 89 level and 100 level. اونجاها این پیوت رو باید You بگیریم should look الان من for it وقتی in those فیبوناچی areas. اینو So if I بزنم draw the Fibonacci here, اوپن کلوز the کندلی که open close دارم candlestick اینجا that رو I have 89 is on 89 الان level. خودش مثلا رو 89 You افتاده see, it has overlapped the این اینجا 89 به level. سمت بالا که اومد اینجا And برگشت the بود برای reversal اگه is here. اوپن کلوزش بالا بود If the open مثل close تیر حواستون candlestick باشه was a little bit 89 above شما رو that, کمی رد بکنه و به you should اوپن keep an کلوز eye بخوره on برگشت it. It could go a little bit higher خب than توی 89 and then این مورد retrace. بزنید چند مورد دیگه Let me پیدا کنم بعدش یه دفعه find سوال other بپرسم examples and then you can ask your questions. For اینجا example, in مثلا here. بره اینجا نه این آره این تقریبا Yes, you اینجا have اوپن an کلوز open داره close candlestick here. آه، آخرش همین اگر Let گذشتهش me نگاه look کنم at the past اینجا of the روند اومده chart بالا right there. آه. ببین دقیقا You see قیمتی the که price اینجا that was here. اینجا چه یه اوپن We've had کلوز an اینجا open close داشتیم pivot right there.
اوپن کلوز اینجا and an داشتیم. open close pivot there. استاد اون که من اوپن دقیقا کلوز روی نیست. اوپن کلوز برگشتم. Excuse me. That wasn't the open close pivot because it was just one solo pivot. همون که نشون Which دادی. one? The one that you just showed. با این Or یکی is it the other one? دو تا نزولیه رو حساب می‌کنی؟ Which one are فرق you نمیکنه. considering as a این pivot? کلوزش No, بوده you اینا see, this is the اوپنشه. close price and this is the open آها، price. You که see دو تا them? کنار هم باید Oh, I باشه. thought they should be این یکی next to each کنار other. حالتمون کردن هم پوشانه اینا. Oh, are you talking about the engulfing آره. candlestick? نه دارم میگم خب اوپن اونجوری کلوز کنده توی یک No, راسته. the close price and the open price should be نه at دارم the میگم same اینا رو direction. توی فیبای You 89 see, به you بعد should باید بگیری. only look at them on نه، 89 level 89 پره and دیگه، توی higher. هر کندلی که بسته میشه But we بغل have دستش باز many میشه of دیگه. these pivots. نه منم اصلا فکر نگرفت. کردم که همه هستن. Oh, نه یعنی منم excuse me. فکر I کردم thought the کنار same thing. I همدیگه thought they باشن. should be next to each other. آره صبر کن. خاطیگر No, خاطی don't mix نکنید. them up together. ببینیم من کارت میبرم بالا. For در example, in اینجا here, این فیبوناچی رو رسم. let me draw the Fibonacci right there. خب یکی در اینجا که داره چطور تایمی بود تایم In the 4-hour time frame. Or in daily time frame. اینجا You see that here? اینجا دقیقا اینجا که افتاده شما میگی هر کندلی Any که candle that is صبح open بعدیش here, توی the یک other راسته one should میفته. be خب in the same direction. ما داریم به شما میگیم توی فیباهای So, 89 and you یا should only 89 به consider بالا this in خب 89 این level مورد رو توی Fibonacci یک or more. راسته دیدین بذارید دقیقا اینجا میشه You see, so this اینطور is one تقریبا here. این راسته شده That is also another one. یه دونه دیگه هم صبر کنیم اینجا هم And داریم. another one there. خب ببینید من 3 تا محدوده اوپن کلوزی کنار هم You دارم see, I have چون که میگه 3 هر open کندلی که تموم close میشه کنارش zones ایجاد next to میشه each other. اون کندل وقت Because هر whenever کنارش a ایجاد candle میشه is بعضی وقتا توضیح میده completed, بعضی وقتا the, که هیچ the بیشتر next وقتش یک گپ candle داره that اما is لینک از سمت چپ formed پره next اونجوری. to it has a نه gap ببینید قاطی between them. نکنید صبر کنید به من یه جور قاطی دیگه بهتون کردیم میگم استاد. این چون من به جلسه قبلی هم بهتون گفتم سخته این This بذارید is a یه very چارت بیارم complex ساده بشه subject. یه مدل Let دیگه me show بگیر. you on a more simple استاد ما جلسه قبل و chart. متوجه نشدیم الان پیش نیازه میتونیم اینو مستقل الان نه یاد نه نه بگیریم. اون ربطی نداره اون گودی Excuse دره me, I بود didn't گودی understand دره بودی about بحثش the اینجا last نیست session's رابطه pivot. اون نیست Is that زمانی okay? گودی های دره شکسته Yes, that's میشن okay. پیوت بعدی These شروع میشه two میشه have پیوت nothing to اوپن do with کلوز each other. پیوت اوپن کلوز وابسته به گودی دره نیستش Open اصلا close pivot بحثش جداست has nothing to do with a swing low pivot. یعنی استاد اصلا الان رو ولش کنید، یه چند Excuse تا me, نمونه به ما نشان بدید اوپن کلوز رو، اصلا من فیبو و من محدوده. میگم یه can you ساده please پیدا show کن us ولی شما some سخت کنید examples of the open مثلا close اومد همین pivot? من تو مقاله Yes, I will. الان همین چارت For چیز example, اوپن in the ببینید silver اینجا chart در here, فیبای 80 رو نه این وسط you موزار see رو in the پیدا کنید نه اینکه این 89 فیبای 61 و اینا رو level, پیدا کنید please فقط don't try to 89 find the open 89 close رو pivot شما in رد کنید 61 ببینید این فیباش level or هست inside the trend. Only 89 این level. فیباش هست اینجا Okay, so can من you see it? توی فیبای 89 In 89 کندلی level, باید پیدا کنم که I اوپن have to یعنی find a کلوز با candlestick اوپنش همتراز با کندل that the بعدی close بشه price of the previous یعنی one تنه هاشون is دقیقا equivalent to تنشون the اوپن open کلوزشون price میشه of the توی next یک راسته candlestick. قرار بگیره اینجا پس یعنی مهم نیست که حتما The یکیش با bodies اینجوری of باشه the یکی سود. آره candlesticks اصلا ربطی نداره have to ستون be هم in the اینجوری باشن، same دوتاشون اینجوری direction. باشن، یکی They سودی have یکی to نزولی. close مهم and نیست که دقیقا open همین شده دیگه at the یکی نزولی same بوده یکی سودی spot. بوده خب اینجا And it یکی can be نزولی one بوده of یکی them can سودی be بوده ascending, اینجا one of یکی them نزولی can be بوده یکی سهامشی descending. بوده Can you سودی see بوده the examples here? خب الان بیاید سمت همینجا، نه برید سمت چپ استاد. Excuse me, برید برید please. برید Yes, برید
exactly to your left, بیاد سمت راست a little bit همون to your همون right. Yes, that. الان اگر اون روی 89 بود میتونستیم بگیم اینم If that اوپن was on کلوزه 89 اون level, دوتایی could که we say that it همونجا was an open close pivot? این دوتا Yes. نه دوتا آره نزولی نه استاد. بغل دستشو میگم دوتا No, نزولی the رو one میگم next to it. نه دوتا نزولی No, نه no. ببینید One, you have شما two همون descending ایشون ones. میگه نه No, wait. نه ببینید یک کندل نزول یک کندل One of صعود your خب candlesticks should be کنار descending هم and the other one حالا has to این be کندل ascending. میتونه تغییر روند باشه دو تا تغییر روند So که من it باشه میتونه could دو تا be a همپوشانی باشه میتونه مثل این reversal حالا فرق candlestick اون or it همپوشانی could که be an گفتم شما engulfing این کندل candlestick. اوپنش که مال نزول But بوده که کلوزش مال نزول بوده the اوپنش مال close صعود one بوده should کندله be این دوتا for تنه the کنار هم افتاده descending trend, and the open one could be for ascending, and these two have to be in the same direction. مرتضی So یعنی they اینکه should دو be تایی the که صعود opposite. باشه دیگه آره دیگه One of them ببینید should be ادامه ascending and the other دردل one should نگیرید be مثلا این ascending. So نمیشه don't این اوپن count the کلوز نیست continuation candlesticks این as اوپن open کلوز close نیست ones. So this is not این an ور open گذاشتم close این اوپن candlestick. کلوز نیست This is not an open close candlestick. شما اینجا ببینید در 89 You see on میبینید همچی you چیزهایی see these هستن خب examples on که 89 یک level کندل نزول داشتی that you've کندل had بعدی صعود a بوده descending این candlestick دو and the تا دو other تنه one توی is یک a راسته افتاده ascending one. So these two are in the same نه یا اگه این direction, کندل دو تا the این same مثلا این spot. نزول بوده همین که الان نزوله So for بعدی example, هم if اینجا this one بوده is نیایید اینو descending بگیریم and the فقط other one اوپن is کلوز also کندل descending, that is نزولی not your خوبه that یا is not تقریبا یا an خورده ای open که close مثلا pivot. تنهاشون توی یک They راسته should be the افتاده opposites. مثلا الان اینجا For اینه example, in here, اینه مثلا اینجا اینه من اینو this is نمیگیرم an example that مثلا does این not آتش هسته count as اینو an این open close نمیگیرم candlestick. Also, this one is not an open الان close مثلا جای pivot. دیگه اینجا این پایینیه And همین also دست this one. پایینیه خب Excuse me, the خب هیچ one that دست is دیگه down هیچ there, الان هم a little bit to پایینش your اوپن left. کلوز حساب میشه هم بالاش دیگه دوتاش هم تو We محدوده have حسابی میشه two هر open دوتا close pivots, right? بله هر دوتا همین Yes, exactly. ولی خب پایینی ها قوی ترن But the one that is پایینیش قوی تره below the مثلا other ببینید one این is more پایینی powerful. قوی تر You see, از for example, بالاشه this one is more این قوی powerful تر than the هست top one because it's at the bottom of the V shape. جان Excuse me. کاری به شادو نداریم که حالا اومده ما یکی شادوش Does it have خیلی anything بلند to بود do with the مثلا نشونه shadows of تغییر it? روند For بود یا example, نمیدونیم sometimes we have very tall shadows or یکی که something. کندله که حالا اوپن کلوزش مثل همه یه For دونه example, شادوش one of خیلی the بلند باشه open close candlesticks has a very long ربطی shadow. نداره کاری به No, شادو that has نداره nothing to do with it. که فقط گفتیم یه اوپن دونه It کلوز could, میتونه it's possible that it doesn't even خب have میتونه a خورده shadow. تشکیل بده برای تغییر روند نه فقط تنه. And the آقا only تنه thing that you میخوره have to pay خب attention تنه to is شادو the میتونه body تشکیل of بده the بده candlestick, not the من shadows. It could even form a swing high, مرتضی من یکی داره but میپیچه that یه doesn't پاساژو matter. Please unmute اینجا all of your قیمت که داره microphones. ریزش You میکنه به see, سمت when I پایین have a ببین downtrend کندلی که here, داره میاد پایین من اینجا رو نگاه میکنم I have کاری به to look شادو این at دوتا شادوشون this, هم بلند اصلا کاری به and شادوهاشون ندارم فقط have تنشو میگیرم I'm not concerned about the فقط دوتا shadows تنه of رو them, میگیرم only the ببینم آیا تو bodies. راسته هست یا نه I have to see if they مثلا این بدون end at the same شادوه این spot با or not. شادویه You see, من for example, تنش رو this کار doesn't have a دارم shadow and this one حالا does. شما میگی یه کندلی هستش I'm از not تغییر concerned about شادو that, بزرگه روش only the تغییر روند body. شده بسه کاری به قلش که ندارم من اینجا دارم چون Even من if it قیمت از اینجا forms a داره swing حساب high میکنم or a reversal, it doesn't matter. درست جواب دادم یا نه شاید Is سوالتون یه that چیز clear? دیگه بوده بله بله مرسی Yes, خواهش thank می‌کنم. you. کسی دیگه توی قسمت سوال داره Any other questions? استاد یه سوال من دیگه دارم Excuse بله me. از لحاظ اعتبار اولین پیوت ها شدن So, پیوت های قله ها که تغییر روند the ایجاد most میکنن reliable گودی one are دره the بعد swing اوپن کلوز highs دیگه دقیقا and درسته then swing دقیقا lows and then open close candlesticks, right? Yes, exactly. من الان چارت دیگه هم باز نشون میدم که اگه And کسی I will سوال show داره you on بپرسه another chart, so if you have any questions, you can ask there.
استاد ما 4 نمونه پیوت Excuse داریم me, درسته؟ we have 4 types of pivots, right? پیوتاتون بله. گودی دره استاد بیس کندلی هم هست. و We پیوت have گن هم داریم. استاد بیس کندلی گفتین استاد. همونه؟ شادو آره همون بیس. شادو کندلی میشه، همون شادو میگه کندلی، you شادویی میگه have کندلی هم میگه. گودی shadow دره، pivots or اوپن candlestick کلوز، pivots, گن. swing high pivots, swing low استاد یه شادو pivots, کندلی گفتین یه بیس and کندلی. and بیس کندلی میشه همون GAN. تقریبا اینا دوتا یکی میشن. اسکندری So که چند تا پیوت میشن؟ candlestick مثلا که ببینید base اینجا من یه pivots, بیس دارم، اینجا بیس که for پیوت example, in که here تجمع کندلی بوده، اینجا تجمع کندلی بوده، اینجا تجمع کندلی بوده. is اگه another بخوایم اینم جدا حسابش کنیم میشه 5. sort of استاد pivots. گن همون So ابزاره you که could kind میگن. of say that you گن have دستی، 5 types of pivots. دوستان صدای منو ببندید داره چیز میشه، اکو میشه. Excuse me, everyone, please یکی mute میکروفونش your بازه که صداتون اکو میکنه. microphones. ببینید You گن see, دستی میاد پیوت های ریز مارکتت هم در میاره. تک تک پیوت هایی که ریز دارین حتی یه the برگشت های کوچیک داره اونم پیدا میکنه. فرقش the manual من برای کلاس خصوصی GAN جلسه گذشته pivots یعنی جلسه امروز اون همون گنی بوده. shows you ببین ما the اگه بخوایم بیس very کندلی هم small بگیم pivots, میشه all of 5 the تا. pivots that you ببین have. ما همونا رو So همین بیس you کندلی هم جزء شادویی میاریم، جزء کندلی میاریم. if you count الان the قیمت من اینجا candlestick هم based بخوایم رو pivots, اینجا you have 6 5 دقیقا اینجا types 6 of تا که pivots. پیوت So here کندلی your دارم price is بیس going دارم. to اون get دوتاش که stuck یکی right there فرقشون because you 5. have a candlestick based pivot. استاد گند رو به ما هم میگید یا بله منظورتون Excuse me, چیه؟ will you بعدش teach us about the بعد GAN این pivots? ابزار Yes, پیوت sure. این امروز به ما میدید یا اینم بعدا؟ And also, will you teach اینم us about امروز the میدم. pivot, من چند تا the بگم، چند تا tool این گودی ها رو از today? این Yes, I پیوت ها رو will. یادتون بدم. Let me بعدش میگم. first teach you about these pivots and then I will teach you the tool. ببینید استاد ترم 4 سخته. جان Excuse me, ترم 4 جلساتش بیشتره سختره ترم 3 uh, هست. is ترم our 4 fourth تمام semester more استراتژی که difficult یادتون than دادیم all و of the تجدید other میکنیم. semesters? In your fourth اوردرگیری semester, you سنگین will باش میزنیم. ترم mix up 4تون all of بیشتر the methods that you مربوط به have اون learned باشه. and we will استراتژی ها که trade. یادتون دادیم مثلا 5 6 تایی که یادتون دادیم همه So ترکیب all میشه. of the strategies and methods میایم that you با هم have دیگه learned, you جفتشون have to زدن perform in بعد that جوابا رو به دست میاریم semester. که بهتون میگیم مثلا الان 3 تاش داره نزول میده، 3 تاش داره افزایش So you نشون know میده، that باید you چه have, کار for بکنیم. example, پس 3 تخصصی confirmations for تخصصی descending trend, or جنبندی it's going to be جان very جنبندی میشه در واقع. آره تقریبا جمع‌بندی میشه ولی خب complex, and it's going to بیشترش تو be بحث some kind of a کندلستیکه. review and یعنی conclusion. شما اصل مطلب کلاسیتون برمیگرده به And کندلستیک و but we're پیوت. going الان داریم to پیوت رو یاد میگیریم. learn من about میتونستم کندلستیک هم candlesticks بهتون and بگم work on بعدش candlesticks. بیام سراغ پیوت، You ولی see, دلیل I could برگشت کندل teach you about candlesticks first پس and اول then اومدم teach you پیوت ها رو about بهتون the other گفتم. methods, توی but جلسات رو اگه نگاه کنی یه سری از دوره ها رو I من chose جابجاش کردم. to teach you اومده about the بودم pivots سویچ میشین first اومده بودم مثلا پیوت رو so you زودتر get توضیح less بدم تا بعدش confused. کندلستیک بگم. توسط کندلستیک ترم 2 تو شروع میشده، چون نمیفهمیدینش But جابجاش کردم. because candlesticks are very الان complex, ببینید قیمت من اینجا به سمت you که بالا see, for example, بیاد، the دقیقا price, اینجا به سمت if the بالا price بیاد goes من up باید نگاه کنم in ببینم here, اینجا I have چیزی که به to عنوان look and اوپن کلوز see دارم یا if نه. I have any خب open close pivots or اینجا not. یک دونه دارم I have one که right here ضعیفم هست. that is weak right چرا here. میگم ضعیفه؟ چون درست توی Why یه do we say لاسه it's نیست. weak? Because اشتباه they're not نکنم at the درسته؟ same direction. آره نه توی یه لاسه نیست. No, اینجا it قیمت is. من Excuse me. 89 که برسه So رد if بکنه if the price احتمال زیادم reaches رد 89 میکنه and چون goes further than گودیش it, هم which is بالاتره و very همون اوپن likely کلوزش to هم جلو happen افتاده. because we have a swing اینجوری low میشه here and an که open همچنان close one تقریبا here. شد تو اوپن کلوز. شما اینجا This نیاز is خروج going تو رو to بزنید. stop the price. استاد رو So you خط have خود to exit 89 there. هم داره
excuse me, we have ورودی عقب‌تر یه pivots on قولی the هست 89 یکم level, عقب‌تر exactly سمت چپ اگه on the تشریف line, بیاری. on the left. آره همونجا یه Yes, exactly there. کوچیکی که اوپن کلوز اونجا We هست. have a very small ببینید open close نعیم candlestick احتمالاً there too. ببینید صبر No, کنید you سوال don't. قاطی داره میکنه. الان You're تو سوال mixing خوبی them پرسید up من together. نفهمیدمش. ببینید اوپن کلوز فقط و فقط و You see, the فقط open close باید pivots بگردیم توی are اه، only یه and قله یه only قله سقف داری یه قله کف داری دیگه. on فقط توی your, این you دو see, you مورد have بگردیم swing پیداش highs کنیم and تو سال swing lows there. گذشته Can you see نداشته it? باشیم. Don't look at فقط the تو past of موج the market, ریزش یا تو موج only in افزایش باید your پیداش کنیم. downtrend کاری به or گذشته your نداریم. uptrend. آره کاری اصلا به گذشته نداشته باش. به So مرکزی که ریزش ایجاد شده totally یا ignore افزایش the ایجاد past of شده the اونها رو market. بگردیم پیدا کنیم. کاری به If you موجایی که have a افتادیم swing نداشته high or باشیم. a swing low, that is when you can find پس your ببینید open close نکته خوبی گفتن. candlesticks. So ببینید you see, من this is a اوپن very کلوز میگیرم important فقط point. توی این قلم پیداش میکنم. You can't find open close pivots توجرام همین بود دیگه. in اون your یکی swing بود highs there اون or your چارتی بود swing lows. این چارتی بود داشتیم میگفتیمش. There was a chart that we were talking about. Let me find it. همین طلا. ببینید من توی Yes, این موج it دارم was gold. دنبالش You see, میگردم. I'm اینجا looking دنبال for the نمیگردم. open close اینجا pivot دنبال at نمیگردم. this دارم area. اینجا. Exactly right there, not in the ابتدای past شروع of the اینجا market. بوده یا ابتدای شروع And اینجا then باشه then و at اگه the قیمت از swing low همین there, بالا بیاد swing اینجا high. دنبالش میگردیم. You see that? حالا I will قیمت look هم for بیاد the از open همین close پایین بره candlestick اینجا there دنبالش میگردیم. جایی که or فیبو at the رفتن. bottom. پس فقط میشه یه نقطه دیگه استاد. آره فقط یه محدوده. So تا it's یه just جا بخواد one بگردیم که zone. دنیای از این موردا داریم If you قاطی want to میکنه look اصلا for هیچ that, جواب you have نمیده. many open close pivots there, so you're going to mix them all up together and get یه confused. چارت دیگه براتون بزنم. Let me show you on another chart. مثلا اینجا ندارم. For اینجا example, اصلا I don't ندارم. have یعنی any اصلا open تمام close مسیر pivots من in دور here. به درش برمیگردن یا قیمت ریزشی And the داشته. price is going اینجا ندارم. to reverse at 89 level, so I don't have any here. در اینجا که فیبو از اینجا رو زدم قله مرکزی شده. And here that I have a یه دونه central swing high there, I have one here. یه دونه داریم. یکی You هم see that? اینجا داریم. And another one here. استاد فرقی نمیکنه ما فیبوی So میانه excuse بزنیم me, یا از فیبو does it درجه make any بندی. difference if این we مربوط به فیبای draw معمولا midterm trading کل Fibonacci موجه or the دیگه. long-term فیبای trade موج Fibonacci? دیگه. No, you یعنی see, چی؟ یعنی it's الان your اینجا من یه موج it's the کامل Fibonacci of دارم. your این tide. You see, I have a توی میانه complete میشه tide درسته؟ here. میشه Is it a این البته midterm تایم Fibonacci? روزانه خب You see, this is تایم on روزانه daily فیبای time frame. کل این موج روزانه رو زدم So I جز have اینا drawn حساب the نمیشه overall فیبای Fibonacci in my daily کل time موج frame. حساب This is not میشه my partial یه موج آخره. Fibonacci. آره موج آخرش This is دقیقا my last tide of the day. فیبای خلاف نه ربطی به فیبای خلاف نداره And ربطی it's به not the فیبای خلاف نداره opposite. دارم میگم این فیبای 89 It's تو not the وقتی opposite فیبای خلاف رو Fibonacci. You see, میزنی خب 61 که نباید if بهش زنی you که draw وقتی the بهش زنی opposite یعنی چی Fibonacci, your روندت 61 عوض شد shouldn't be broken. If that وقتی happens, it روند means عوض that بشه که میره you سراغ have 89 a وقتی سراغ reversal. 89 So if that بیاد شما باید happens, بگردی اوپن it's کلوزات هم going پیدا to کنید تو reach عددی که 89 level, پیدا میکنی and then you're going to have to find حالت your open گل close pivots دستی که پیدا میکنی اوپن and کلوزات رو swing باید lows. نگاه کنی ببینید So when دقیقا you تو این find your چارت swing افتادی lows, یا you نه have to look ببینید for the همین open فیبای close ones خلافی to که see if خواستیم they're ما in the same در direction or جلسه not. قبلی You داشتیم see, صحبت میکردیم قیمت last من میاد بالا رو میزنه sessions که مثلا اوردر داشتم خودم اینجا باز کرده بودم we خورده said that اینجا the بود باز price is کرده going بودم to گفته reach بودم up 50 here, رو and میزنه I've اینجا had 50 61 گذاشته بودم traded based on 61 that, گذاشته بودم and I گفته had بودم put اینجا رو my میزنه چرا take که profits on پایه ها 61 level, and I تاییدیه told you داده that بود it's going to الان reach here من because I had the میدونستم بچسبه confirmations باشه from the اینجا base از پایه ها and فهمیدم the swing روند lows. من داره میشه روند So that رو told به me that بالا I'm تو going این to have an فیبوناچی که از uptrend. بالا به پایین زدم
So if درست I فیبوناچی خلاقی draw زدم a ولی high tool of مطمئن بودم Fibonacci, میدونستم این فهم میخواد بره 61 رو بزنه. I knew حالا that it was اینجا که going to 61 reach رو زد 61 level. So if تأیید when that داد به happened, شما که it روندتون gives شد you روند a افزایشی. confirmations that your یعنی trend قیمت is تا going to پیوای be an 78 تا uptrend. 89 در آینده میاد. And خب 78 and حالا 89 level are 78 رو going که to be زد reached in the معمولا future. 89 رو میرسه. مثلا So اگر when it فیبوناچی reaches کوچیک 78 level 89 and it breaks رسید it, گودی it's دره‌ای probably going نتیجی to reach بدون 89 اوپن level as کلوز well. So داره. if that اینجا happens در and you didn't 89 see نگاه any کنید swing من lows, گودی you دره can be ندارم sure that اینجا. you have an دیگه open اوپن close کلوز دارم pivot که there. قیمت من توی You see, اوپن I don't have کلوز any داره swing lows میگیره. here, but I این have اوپن an کلوز open پیوت اوپن close کلوز رو pivots. چه زمانی من میگیرم که So قیمت when من do we بتونه have تا the open پیوای close 78 pivots? 89 برسه. When the وقتی که price reaches the نرسیده فردا 89 میگه دره level. If چی رو it بخوام. doesn't, I'm من not فقط even تو going to ذهنم look for the swing آینده lows. دارم برای خودم مشخص میکنم که You اینجا یه اوپن see, کلوز دارم. I'm توی این گودی درم اینجا افتاده identifying all of گیره this in my 78 mind. افتاده. For example, I have دقیقا the اینجا swing افتاده. low below وقتی که 78 level 78 here. پاسکال افتاده من میدونم این فیبای 78 رو من رد So I میکنه. know اوپن that کلوزم فکر میکنم it's going to go past the 78 78 level. قبلیش هم یه گودی درم همچنان And با excuse اوپن me, کلوز بود. اینجا آره اینجا we میبینید have a آره. swing low there یعنی equivalent اینجا to چون an open close. 78 Yes, گفتم exactly. بالاتر از But in اون here, گودی because دره the 78 افتاده is من a little اینجا bit آره یعنی above رسیدگی the این فرود swing low میکنم there, بین I 61 will تا exit 78 که اینجا here یه گودی دره داره. because I have ولی a توی swing 78 low من pivot نیفتاده between پایین. یعنی 61 and میدونم 78. یه تنشی بهش میده. یه افتی And I بهش know میده that the دوباره price is میره going to بالا decline a bit 89 because of that. 89 رو And then it's going to go up برگشت again کامل and نمیده. reach یا توی گودی 89, دره but یا in پیوتی 89 level نیفتاده. you're میره به not going to سمت have بالا a complete 89. reversal. 89 کجا برش میگردونه گودی دره برش میگردونه. And then it's going to, when it یعنی با reaches گودی 89, it's ببخشید going اوپن to کلوز برش میگرده retrace که با گودی دره with an اینجا open close مواجه pivot, شد. which is equivalent to the الان swing چون low there. قیمت من اینجا So هست in here, because توی my پیوای price is right 61 there هست on من 61 نه به level, گودی دره ای کار دارم نه I'm not even به going to look for اوپن any کلوزی swing کار lows دارم. or در open close آینده که pivots. 60 که رد But بکنه in the future, بالا when it در goes بیاد past یه حالت سمت 61, بالا میاد. اگه حواستون باشه جلسه قبل بهتون you گفتم see, if you had اومدین گفتین paid که آقا چرا attention, I فردا told you صورت about this the نمیکنین. last میگفتین session نمیدونم 50 because you میشه asked me 61 میشه why I had 61 put میشه my take profits 61 on گذاشتین شما 61 دیدین تو level. 78 میره. من گفتم بعد 61 یه I told برگشت you به من میده that که on اینجا از 61 level, دوباره we're going to برگشت have a ایجاد reversal. و دوباره And رفت بالا. that's exactly what happened. It این همون gave me a پیوند reversal and پیوت then ها it هستن went up که again. برخورد So اول the reason why یک that happened is میزنم because of the pivots. برخورد اول And یک the first برگشت collision, آروم we're تا going پیوای to have a 50 رفتن زیر reversal بند to درست the نمیتونم به 50 سمت level, بالا and then رفتن it's که going to go 78 up شده. again الان to هم reach همین اتفاق 78 داره level. And میفته. that's exactly what's 61 رو happening right زد now. برگشت It این ور has به reached سمت 61, بالا it دوباره has بالا gave me a ایستاد چون reversal, and پیوتش then it رفت has به gone up سمت again. بالا. And because I have اینجا a دارم pivot یه here, you see that? چند I have these pivots تصویر here گذشته سرش داریم in the شکلش past. بگیریم که اینجا برگشت ریزشش رو زد. It has ریزشش دوباره reversed خورد رو again, پیوت سر and it اینا اثر اینا دوباره داره به سمت and بالا it حرکت touched میکنه. these pivots یواش again, یواش and بره now توی it's going 78 up بزنه که یه گودی to دریه و reach این 78 78 پیوت level. داره. And I have a این swing low in the زیادتر 4-hour نمیگیم ولی time توی frame, but it's اینجا هم not very دوباره شما powerful. گیردار It's دارید. weak. اینجا یه So برگشت the کوچولو price داره is going to میاد get stuck بالا here, که and you're بره going به to have سمت little 89 fluctuations رو there بزنه. too. یک And after روندش that, رو it's افزایش going to میده. reach حالا 89 روندش level رو because you have افزایش an نمیدم میگم uptrend here. این اوپن کلوزا رو زیاد حواستون باشه چون اینا So I برگشت told های you to pay شدیدی بوده. attention to all of these open فکر close pivots نکنین because they 89 give you شکسته. بعضی وقتا میگن اوپن کلوزا reversals. بالاتر از 89 میافتن. But these open close مثلا pivots are 81 above هم رد 89 کرد level. که این هوا نباشی So if بری it goes a بایی little بزنی bit بگی further که than شکستش 89 میخواد level, بره به سمت بالا. you نه shouldn't buy این safely یا because اوپن you're going کلوزا to رو have this میزنه open close برگشت میزنه. pivots اینو پس after حواستون باید 89, باشه. so وقتی داشتیم you're still موردش going to اومدیم have یه فیبای خیلی reversals. دقیق زده بود. So ببینم please pay میتونم پیداش attention کنم to this. که 78 بوده. یه And there was ویدیو گذاشتم another clear زبان خیلی example. خوشگلم ایجاد کرده بود. Let me see if I can find it. استاد ببخشید Excuse این me. فیگور الان یه لحظه میزنی Can you please draw the برای Fibonacci? راحت
نه تو موج آخر.
الان من در واقع تحلیلم این بود، So in گفتم الان here, my analysis was that برخورده به 61 یک the price سیگنال has کندل گپ reached ساده شده و 61 موج level and I برمیگرده have a جلو پایین. پس من candlestick اشتباه signal داشتم here, می‌فهمیدم، so we're درسته؟ going to have a decline. درسته So I was چشم. wrong, right? همین In تایم what time frame? روزانه دیگه، همین In همین the چارتی که daily الان time نگاه frame, کردم. خب exactly همین on this چارتی که chart. اولا سیگنال نزول بهت ندادتش. You see, you خب don't have a هنوز که descending تموم signal گفتم here. نشده. کندل آخر اگر So اینجوری the تمام last بشه، candlestick, if اگه it's اینجوری completed like تموم this, بشه you see, ریزش if it's آنچنانی completed like نداری، this, you're چرا؟ not going چون to تو have روند much پیوتایی much of دیگه a هنوز تموم decline نشده، because your بذار whole مثال trend بزنم is که an تموم uptrend. بشه. خب So درست. if این we هم imagine خب that it's فیبوناچی completed like this, it's going to decline up to روند رو به here, بالا چند maximum. پیپ از 61 رد شده بالا میگید روند رو به بالا. So you say درسته؟ we have an این ascending جلسه trend فقط because it بالا has میزنه یا gone حتی up بخوره to به 61 a 61؟ little bit. ببین وقتی No, پنجره you رو رد see, بکنه if it هشدار goes به پنجره further رو than بزنه 50 هشدار level, داره بهت it میده is giving روند you داره رفتش. a warning وقتی that 120 you're رو going to have بزنه a تایید reversal. میکنه که When it روند reaches کلا رو به بالا 61, میره. it gives وقتی you a که 19 confirmation that you 61 رو have میزنه an خب uptrend. So if it مسیر goes این که further than پیوت زیاد 61 داری، and you have الان so نگاه many کن اینجا pivots دیگه میبینی below اینجا that, پیوت داری، you see یعنی that we با have many تاکید میکنه pivots اینجا below رد this. بیاد اینجاها رو So بزنه if این it goes روند پیوت further رو than ببره that نزول. and reaches this, it tells you that you have an uptrend. پس الان منم همین شما مد نظرت فقط باید اینجا باشه. So you should only اگر consider this. این پیوت رو بخواد رد کنه یعنی If it wants to go further than this اینجا pivot, رو بخواد رد بکنه I mean اومده this سمت پایین، area, دوباره if روندش it میشه goes کلا further نزول. than this and چرا؟ comes این down, پایه you're going پایین to تر have a از این پایه downtrend و از این پایه پایین تر و اینم because all پایین of تر از these swing lows دقیقاً همون are چیزی که شما تایم بلند مدت below روند each بلند other. مدت همچنان روند من رو نزول داره، But ولی in the اینجا کوتاه long-term trend, مدتش I have مدتش an اومده ascending trend. But تایید in the کرده روندت midterm افزایشه، and یعنی short-term از این trend, گردنت هر روز رد نکرده. we have a confirmation that خب it's ascending, but it پیش hasn't gone نظر من past اینه this که neck بیاد here yet. 78 رو بزنه So و it's بعد probably going برگشت رو to بکنه به reach سمت پایین، 78 این and پایه then پایین تر از این reverse again. بشه که وقتی So that بعد this ترندش هم swing خودت low زود that رد is going to be بکنه formed پیوت will تازه be اینا رو میده. below the other بعد one. ترندش هم زودتر رست And بکنی if you خب draw the trend line, میشه تقریبا توی این مایه ها it's اینجا going میشه، to حالا be شاید همین like کندل هم شاید this. دفعه شدت بده بره بالا اینجا رو بزنه. خب ولی There's a الان possibility یه that آپترندی هم it داشتیم. will reach even this area as well. But here we've had this trend line آها like this. درستش اینه. خب اگه بخواد بیا بزنه 78 تو میشه اینجا If it, برخوردهای you see, اینجا you've had ورود a در 78 برمیگرده. level, it's خیلی going خوب to میگم من reach امروز here and then چهارشنبه، reverse. But پنجشنبه today is میگم فردا Thursday, آخرین روز بازارت و and آخرین روز tomorrow is the last day ماهتون. of the این market کندل and the last day ماهتون of the month. So فردا your شروع monthly میکنه برای candlestick یکم will دیگه. آره start to form آره tomorrow. خب، برای یکم آره کندل ماهتون رو باید نگاه کنیم ببینیم So به چه you شکل have to تموم keep میشه. an eye اگه on the روزانه monthly هستی که candlestick to تموم see how بشه it's completed. که If the میشه ماه daily من، one ماه is هم چیش تموم completed like شده. this, will be ماه من the تقریبا کلا تموم شده، monthly کندل اون قیمت رو میفرسته رو candlestick. به بالا. So the همه چیز monthly بستگی داره candlestick به is امشبت دیگه. completed in a swing حالا توی high. 4 So it ساعته یک all سیگنال depends on بلند tonight. دست داده احتمال قیمت رو دو بفرستش بالا و کندل رو And there's a بفرسته possibility that افزایشی. you're going to have an uptrend again and the candlestick is completed as an بستگی داره به ascending امشب ببینیم candlestick. چی تموم It میشه. only depends on tonight. استاد اگر توجه گرفته باشه من عدد سودامو نزدیک You گذاشتم، see, I have put my نرفتم take الان تو profit اینجا 78 رو close to بزنم. it. I haven't put چرا it که on چون مثلا 78 تو level هستی متوجه شدن امروز کندل ماه من because تموم today میشه. I پس نظریه فعلی understood that 78 the من monthly candlestick is فعلا going بی to be اعتبار completed. میشه تا ببینم ماه من این So امشب I من should چی wait تموم and میکنه. اگه see امشب what من اینجا تموم happens بشه مثلا tonight اوردرام باید با ضرر ببندم بیام بیرون، یا دارم ریسک خیلی بزرگی to میکنم که see what's going to قیمت بخوام happen. بزنم بالا. من صبر میکنم از این محدود رد کرد بعد وارد بای بشم، چرا بخوام کلی محدود رو حسابم کالم بخوام بکنم. So if I'm درسته، taking a آره risk استاد. here and I could lose a lot of money, نه but نیست تا جلسه it's a کندلستیک risk. برسین شما کندلا رو You نمیدونید، see, if کندلا رو you دارید learn about بدون the یاد دیگه همه اینا رو candlesticks, میدونید. you will همه اینا learn رو about فقط all بدون of کندل these. الان دارم میگم. I'm
trading based on the candlesticks here. میگم که این Excuse اندی me, کجا بود که داره این دو ماجیک فیوته about the این magic کدوم pivot, فیوته رو میگه کدوم what پنج pivots پنج will تا رو it میده به ما tell us about? الان بهتون میگم I will یه tell لحظه you الان کسی سوال درباره اوپن right now. کلوز نداره من Are پیوت های there any بهش more بدم رو questions فرض about the بازی open روی close پیوت بدم pivots? Because I'm going to teach you about the pivot indicator. Excuse me, in the euro dollar, اون برای موج قبلی نیست رو 89 که فرمودید is the 89 موج level that you جدیدمون از اون said فاکتوری که تشکیل شده تا on the قسمت پایینش هستش previous درسته tide آره there? آره این تا این بعد این تیکه اینوری که در واقع نشون داده که هم پوتونی کرده So نه قسمت نه at بالا نه the نه 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 engulfing کاری به این candle نداره that این داره you میگه این نه این showed قسمت us, نیست no, you see, شما رو we're not 89 گفتید که talking اوپن about that. کلوز داریم You اوپن told us that we کلوزه have an برای موج open قبلی close فکر کنم candlestick on 89 level, but I این think it's بالا from the درسته previous بالا trend, previous اینجا tide. You mean there? بله خب Yes. این برای موج قبلی نیست Isn't it from the نه نه previous نه من tide? کاری به اون موج قبلیش ندارم اینجا No, I من نه don't نه ولی این mind پوینتی the که شما مشخص previous tide. کردید گفتید که رو No, the open close that 81 پوینت you درسته که highlighted for داریم us, این برای and you موج said that قبلی we دیگه have درسته it روی on موج the جدیدی 89 نباید در level. نظر بگیریم Isn't it from the رو موج جدید previous در نظر tide? دارم میگیرم No, it's on the خب new رو موج tide. جدید داریم پایینی رو باید در نظر بگیریم نه بالایی دیگه But درسته you're considering the one بالاش منظورتون that این is پایین on the بالاش رو bottom, میگین right? رو موج جدید You باید mean اون خط this? قرمز پایینی رو در نظر بگیریم دیگه بالاییش رو برای موج قبلیه دیگه No, درسته the اوپن نه نه هر کلوزی که دوتاش نشون the حساب میشه lower red line, خب این هم right? مثل این هم No, بله مثل both مثال of them قبلی are بود دیگه from اگر اینجا the حساب new بشه رو trend. موج قبلیش هم میتونیم حساب کنیم موج قبلی این من ندارم We don't من have مارکت any فیبو از کجا گرفتم در previous مورد tides here. گفتم No, you فیبو رو از see, کجا میگیری شما گفتین که این فقط یه no, موج you آخر رو told در us نظر that میگیره نه نه یه we're لحظه only going to یه لحظه consider the new بالایی tide, که در not the نظر گرفتیم رو previous ones. 89 But the نباید one that باشه you have خط highlighted پایینی باید there, باشه the top one, shouldn't be there because it's from the چرا previous چرا چرا tide. بالایی نباید بگیری No, why would you say that? الو مسیر رو Can you به hear me? بالاست دیگه مسیر وقتی رو به بالاست بعد Because we مسیر have رو an به چپ. uptrend. آها So when you have an منظورش اینه که من uptrend, راستی رو به oh, بالاست I این got you پیوت حساب now. نمیشه این پیوت حساب میشه You telling me that this doesn't count as a pivot and this one does? بله من نه صداتون Can you استاد دارم hear me now, پایین please? میگه پایین میگه قله پایین رو داره No, میگه. he's talking about نه the همون بالا رو swing میگم low به اون that خط is up قرمزی که down کشیدیم there. No, I'm خط talking about the بالاییش one برای up موج there. قبلی ظاهرا با توجه You فرمایید see, the top line is for the نباید در نظر بگیریم previous برای موج tide, جدیدمون باید خط پایینی رو not فقط the در new نظر بگیریم tide. نه No. من الان گیت شدم You see, خب I'm confused by your اول اینو پاک question. کنم اینجا اصلا اوپن کلوز نداشتیم خب اینجا Let الان اصلا me اوپن کلوز اینجا نداریم delete خب من all اینو پاک this کنم because من we اینو don't have an گرفتم open خب close pivot here. الان این این برای نیست یه دسترسی درست میکنید به من بدید آره Can آره you آره please give me access? Alright. خب یه کلیک کنه فعال بشه خب Okay, you have access now. استاد قسمت اینجا تو توی قسمت قبلی هم که عنوان شد گفتین You که یه see, in موجی در نظر بگیریم here, از این نقطه به you این told نقطه us درسته خب فرکتالایی که هست خب خب that we اون have to اون باید در consider نظر the new بگیریم tide دیگه from اوپن here. کلوز رو 89 اون کدومه که اون ملاک قرار بدیم الان این So کندلی we که در can نظر گرفته شده see اینجا با این کندلی the که open روی close طرف موج ones on جدیدمون هست 89 این در level. یه امتداد هست این دیگه الان برای این موج حساب نمیشه حساب میشه این آره برای این So موج in حساب here, میشه this نه doesn't نه نه count for حساب the new میشه tide. It's حساب for the میشه جای previous مرکز one. حساب No, it شما از جای does ریزش count داری for the حساب کنی new نه از جای tide. ریزش قسمت نه نه شما این You محدوده see ببینید this من با zone قوساش هم here. میچرخوندم You see that? این محدوده ای که از مرکز گرفتینش حالت قله تولید کرده This این zone مرکزی is که your قله تولید central کرده swing شما تو high. این مرکز And you بگردین have a پیدا swing کنید high here. You اصلا have to کاری look موجی که for the راستش open بگین اصلا این close به این pivots مرکز in اینجا کار here and نداشته باشه اینجا ignore کار the نداشته باشه previous ببین به tide. شکل موس من نگاه کنید اینجا Look at دوره my من باید pointer. اینجا This is my اینجا swing high. اینجا دنبال Can you see بگردید it? You should look for it in از here. جایی که قله تولید شده توی محدودش بگردین From where پیدا the کنید swing high has started in that چون zone. اگه بخواید Thank بگین you. این کندل جزء روند موج قبلی است خب Because نمیشه که if you طرف want to من یه اوپن say کلوز دارم that حالا یه this اوپن کلوز candlestick is من from the میتونه یه previous کندل side, جز از موج قبلی باشه that's یا not right قله رو because دارم it could be میگیرم from the previous side, but I'm just talking about the اینجا رو swing من high دارم here. میگیرم ببینید من اینجا رو The دارم میگیرم swing اصلا high در is what I'm یورو going to کدوم consider. بود یورو Even in the بود euro آره chart, اینا پوند بود or maybe the نمیدونم یه pound چارتی chart, بودش داشتی I don't know. میگرفتیمش There was a chart. بذار من کدوم چارت بود Let me find it.
طلا بود، چی بود، نقره بود، نقره. I'm not. Yeah, it ببین was من the دارم silver این chart. گروف اینجا هم از اینجا دارم میگیرم، حتی اینم دارم میگیرم. You اینجا see یک that? قله I'm دارم، این considering this محدوده قله. area because I have a swing low این here. محدوده قله، من دارم این Just محدوده in رو that میگیرم. zone, you have to look for it in that اینجا یک zone. قله شکل گرفت. When you have a swing low or a swing high. خب بذارید دوستان بازار سلام کنم. Alright, من نشید چون so مشکل طول میکشه تا وصل بشم. ممنون میشم فیلم زودتر برام بذاریم. ممنون از الان someone has بیشتر asked شما. us to متوجه شدین؟ put the recording video. I will. خواهش Okay, می‌کنم. so is that خب clear? کسی سوالی داره در این Are مورد؟ there any questions? خب سوال نداره من پیوتا رو یاد بدم. Okay, so if there aren't any other questions, I will teach you about the tool, the pivot tool. استاد پیام دادم. دوستان گفتم قرار بود اندیکاتور We فیبو have رو a باشه. question خودشون that پیام said, گذاشتم آنلاین نبودن. آنلاین uh, بشه پیامو بخونه. تا مسافرت جایی please, باشم بفرستن، آنلاین بشه برام میفرستن. بخاطر ارسال نشد. I will استاد جان send these on the group. این فیبو رو Excuse گفتیم me. پس کاری نداریم So میانه you و told us جزء و that این آخرین موجه دیگه we درسته؟ بله بله are not going to وقتی فیبو رو consider من the دارم میزنم دارم midterm or موج short term, میگیرم right? Yes, when کامل. I'm drawing the Fibonacci, I am پس این considering پیوتا a فقط complete ما trend and a complete tide. اوپن کلوز رو فقط تو 89 به بعد دیدیم باقی پیوتا رو ما باید قبلش So وقتی the چیز only کنیم. ones that we آره will آره. that are after استاد 89 اون level are the ترفنده open close چیه؟ pivots, right? گفتیم The other خط ones are سود دوتا all over the chart, right? خورده Yes, هست رو exactly. کشیم گفتیم ترفنده $1000. خب این که حالا ما هرچی داریم این جلو که So خیلی another فیلتر میشه method به این that you راحتی هم نیست که. نه شما به told us سوال about زمان کندلستیک رسیدی، اصلا کاری به اون نداشته باشین. اون که داریم پیوت ها رو no, میبینیم، خب اونو خب بزن کندلستیک رسیدین، کندلستیک رو یاد گرفتین، you اون see you موقع should بزن. wait for the candlesticks. الان ببینید You have learned استارتمون some سوال methods کردن، گفتن ترم 4 that چجوریه، completely depend استراتژی on ترکیب میشه. candlesticks. استراتژی که So you ترکیب see, میشه اصلا اون that's what I told یه you about the بحث fourth جداگانه semester. جدا استراتژی That's نیست. exactly what's going to happen خب in اون your fourth برعکس semester. تنهایی استفاده You're going میشه to با mix up all of the کندلستیک. strategies that you حالا have کندلسی که learned. شما داری استفاده میکنین So روش از there are طریق some methods فرصت that شما توش با پیوت solely ترکیبش depend نمیکنین، on فقط کندلستیک candlesticks. ترکیبش So you میکنین. should mix them اگه up with بخوای با the پیوت ترکیبش pivots. You بکنین، should only mix them ببخشید up اینو with بدون کندل باید ورود candlesticks. خروج کنین که جور در نمیاد. پس کاری به پیوتش So نباید بکنین، please فقط با کندلستیک wait ترکیب until you بکنین. have حالا learned the کندلستیک رسیدین اون candlesticks. زمان بزنینش، با هم دیگه استفادهش میکنین. دلیلا و تک تکش And رو then we will بررسی trade میکنیم. based on those together. استاد اینجا شما چرا الان بای دادید توی Excuse طلا؟ me, why have من you معرفی کردم bought با there هم on the زدم gold این chart? تایمش هفتگیه. خب اینو This is the هفتگی weekly زدم، time مشکل frame. معاملات کوتاه مدت زدم. سر کلاس اسکر And بودم this is رسیدم my امشب دیگه short-term تموم کرد دستمون tradings. میاره و معاملاتمو منفی ببندم. But I have این to, I'm going to اینو بزن lose تو money بشینه. here. ببینی Because the Fibonacci is like تایم this هفتگی داشتی نگاش میکنم. in your پیوت weekly چجوریه؟ time frame. من This تو is هفته your هشت هم Fibonacci. خط ضررم گذاشت. And I تو have تو put هفته my هفت ضررم احتمال میزنه. stop loss خیلی on خوبه. الان 78 ماهانش رو level. نگاه کردم احتمال زیاد But now that صفر I've 90 looked at میشه it, دخل ما میاره. I know that I'm going to lose money because I'm going to have a downtrend. از خط ترندش هم اینجا رو یه زمین شکسته تقریبا. روندش میشه نزول. And the حالا trend فعلا line has been داداشم broken الان here, دیگه so سیگنال we're going to دوستش have a نداره دیگه. downtrend. یواش یواش And it's میره giving me سمت a پس الان descending کلا فکر signal کنم too. برای روندش نزول شد. ماهانه آره آره ماهانه نزول شده. آره Yeah, من so یه لحظه the سیگنال ببنده monthly که حواسم باشه. elasticity is downward. روزانش So I made a mistake here. دیگه سیگنال نزول تمام میشه، فردا هم کلا نزول میشه. So yeah, هفتگیش tomorrow هم we're going صفر to و have a کلا downtrend جواب as well. میاره. So yeah, I'm going to lose خب at that point. این 2 هفته فقط بگیر بسیم کرد. خب استاد ما که کلا ضرر All right. کردیم چی؟ Excuse me, Mr. Abdullahi, we lost a البته lot من of money گفتم too. اونا خوب داغ، اونایی که کال
خوشحال که نشدین You واقعا see, خوب آوردین that's چه good جالبه ساله actually. برای من آوردن من مرز کار شدنم استاد. تو صبح هم پیام گذاشت من خواب بودم اوردرم تا اینجا اومده بود نمیدونم فکر کنم نزدیک به 20,000 خورده هم تو سود اومده بود همین چند روز پیش آره نزدیک 80 شده بودی استاد. ولی باگ I نبودم gained پشتش about $20 of profits in the last few آره days, من but میگم you من دیگه know, اصلا وقت برای ترید ندارم اصلا دیگه باید ترید کردم باید بیام I بیرون don't have, I'm very busy. I براتون can't really بگردم trade that استاد much. حسابتون رو بده ما ترید کنی. Mr. من روز Abdullah, یکم بازی give بکنم us با your شما account so we can trade on your account. کی بود دیروز نه امروز پنجشنبه بود No, see, چهارشنبه گذاشتم دیروز پریروز بود آره پریروز شب بود صبح بود the day خوبه before دیگه این yesterday, بذار کدوم بودش I did this حد trade سودا من اومده بود یه دونه حد سودا زده بود بقیه رو نزده and بقیه رو ریزش it کرده بود had میلیمتری reached one of my نتونستم take بزنه profits and then it had declined. واقعا بده So, خب بچه yeah, ها. it happens. من چهار Sometimes تا you get نگاه نمیکنم واقعا unlucky. اینجا خیلی درگیری دارم But مثلا yeah, با I'm بازار بسم very busy here, so I خب can't استاد چرا be ریسکری online on the نمیذاری؟ market. چی نمیزنم Excuse me, ریسکری یعنی خودش حد why سود بازی don't you کنه. put a آه risk-free بعد 150 میاد. line there? چی آره میگن آره بابا؟ چارلیه من با Yes, گوشی میزنم آخه به این بیمارم با گوشی میزنم با خاطر because اصلا فیکس I نمیتونم در trade چون with my اصلا phone, دپزوت so I گذاشتن can't اصلا حد use سودم that. پشت اوردرم را بیفته آره تریلینگ آره. تریلینگ استاپ میزنم. تریدینگ حساب میگه آره Yeah, it's called also trading stop. نداشتم نمیدونم دلیل No, حساب I don't really اصلا use یادم نبود that. I and I didn't even میگم remember من to منم use هم it. ماشینم. پشت سیستم نمیشینم واقعا نمیشه این بازار میگم I پشت don't سیستم باید trade باشی with خب بذاریم من چیزا رو بگم PC اندیکاتورا or ببین laptops. I use my اولین phone. اندیکاتور دارم روش میارم So let's go ماجیک آره ویکلی learn about این this چیزم tool. هم دیگه هم زده بود من ندیده بودم See, I've made a احتمال اینا mistake رو باید رو here. همه بازار رو خب And ببینید I'm going to lose. Okay, so فیکس هم زده این اندیکاتور ویکلی the قراره weekly فقط indicator پیوت های هفتگی رو به دست only بیاره shows you the weekly پیوت های pivots. هفتگی رو به Only and دست only بیاره the weekly اگر pivots. توجه گرفته باشین And if you have paid این attention امروز حالا نمیدونم مال امروز آره today, امروز آخرین پیوت هفتگی من the لمس شد last و weekly قیمت با pivot has شدت been ریزش کرد touched به سمت پایین and we've had a ببینید downward در حالت پیدا کردن spike. پیوت های چشمی شما میگردین خودتون جایی که اوردر قبول So داره برای you خودتون پس should میندازین مثلا مشخص میکنین find اینجا من your پیوت swing دارم high or مثلا اینجا shadow من پیوت دارم pivots این yourselves. For ابزار رو example, خودش you have a pivot اتوماتیک here. کرده پیدا میکنه قوی ترین But پیوت this هایی tool این هفته gives است رو you پیدا the میکنه most powerful مثلا اگه توجه pivots of گرفته this باشین week. اینجا هم It highlights it for you. For example, in here, تقریبا میشه اینجاها approximately من this گودی zone, دره داشتم you've had a swing low این گودی pivot. دره که اینجا قبلا قیمت پیوت هم برگشت کرده And اینجاها we've had a قیمت reversal برگشتاش because of it. داشته You ولی see, we've این had little اومده reversal پیوتش رو here, پایین تر گرفته چرا؟ but this چون tool اینجا has قوی shown me ترین ها the رو pivot that is right there because it only shows قوی us the ترین ها رو most میگیره باهاتون powerful مشخص ones. میکنه که قیمتتون It highlights جان them for us. معیارش برای قوی ترین چیه؟ What is the criteria تعداد پیوت for ها the most تعداد powerful ones? The number of the این pivots. میا ابزار اینجوری You هستش که see, سه تا this خط tool بالا داره is سه تا that it خط has پایین داره three آروم lines on the تفاوت هست top بالا و and three پایین ones at the bottom. The top ones پایین are میشه resistances and the ریزستنس پایین bottom میشه ones are your ریزستنس support ones. ببخشید پایین میشه ساپورت بالا میشه ریزستنس خب بالایی ها رو با The پایین سه تا top خط پایین سه ones تا خط بالایی یه خط and the bottom ones وسط که پررنگ تره که قوی also have ترین one پیوت central line هفتهتون between them that is به your وسط most قوی ترین powerful پیوت pivot of هفتهتون the هستش week. که زمانی که قیمت من So when the بالا یعنی کندل price من بالای or این your پیوتم candlestick قرار گرفته باشه is یعنی این دو تا above this کندل pivot, بالای پیوت it means that you have two قوی ترین هفته candlesticks که خط پیوت میانه above هفته your من هست central قرار pivot گرفته here, باشه و قیمت بتونه
and the عددی price که is توی able قسمت to یک پیوت رو در قسمت بالا لمس بکنه، reach the first نشان line دهنده بر there این and هست on the که top, قیمت it این shows هفته you و that روز بالاست. this week's trend is هشدار، بدون ascending. هشدارش. So this اگر is a که warning for پیوت you. یک هفتگی منو در سمت بالا If لمس it بکنه، reaches the first هشداری هست pivot برای on the شما top, که روند it کل gives you a هفتهتون رو به warning that you're بالاست going to have an و uptrend that بتونید week. هر یکتون رو And if جذب it بکنید. can go یه further than حالتی this first line here, تقریبا حالا نمیدونم تعداد your فیتشو R1 here, نمیشه بگیم بر اساس تجربی من اینا رو but you can't برآورده کردم. really say how مثلا many همینقدر pips exactly. اینقدر But if it بفهمی goes کندل یه further than ذره it, رد شده، این like کندل this, یک it بیشتر has به gone سمت past the افتاده، R1 کندل level دو اومده رد just a کردن little این. bit. رد The بکنه second داره بهت میگه candlestick کل there has هفته gone شما past it. روندتون So if رو that به happens, بالا it هست tells you that و the وقتی پیوت یک شکسته your میشه اون whole پیوت دو رو trend is going to میزنه be an و uptrend. وقتی پیوت دو So when شکسته your بشه پیوت first سه رو میزنه line is broken, it's که going زده to میشه reach the برگشت second one, شدید داریم and when that تا یک. happens to, you're going یه to اتفاق مثلا اینجا یک reach افتاده. the third one, and when that happens, you're going to ببینید have a اینا تایید spike, a دستمون downward شما spike. احتمال داره تو یک هفته اجرام شه، احتمال داره اصلا کل هفته من صحبت کنم. نه الان بریم هفته So بعد excuse me, if we خط move on وسط to the من میره next کجا week, میفته؟ کجا میشه انجام well, میدن میشه when آپدیت میشه. will این the اولین من روزه central هفته pivot go? هفتگی است. It will get هر هفته یک updated. You بار see, آپدیت it میشه gets دوشنبه updated دقیقا. every week, every نه Monday. منظورم همینه. Yeah, that's exactly what جان I meant. تایم فریم رو ویکلی می‌کنی ببینی خط کجا افتاده. این هفتگی This is your weekly ابتدای هفته من time frame. کندلم بالای خط آبی بوده So دیگه. ابتداش اینجا بوده. at the beginning of the week, this was here. اینجا تا اینجا هشدار بهت داده روند So هفتهتون کلا رو it به has بالا given هست. me a این که warning تاییدش that I'm داده که going to have فرصت an بالا uptrend رو داده بهت. that week. ما برای استفاده از این باید تایم رو چی بذاریم رو So to روزانه؟ use this بذار من توضیح tool, کاملش بدم. یا اصلا what تایم time frame عوض should we کنی work on? تغییر نمیکنه. No, let me تایم I will ثابت هم میمونه. explain it for you. This doesn't ثابته، هیچ change تغییری نمیکنه. on any time frame. بذار من توضیح کامل بدم بعد I سوالاتو will آخر بار بپرس. explain this for you completely and then you can ask ببینید your یه questions. چارت دیگه باشه. You see, let me باز show you بکنم. on another chart. خب All right. ابتدای هفتم کدوم بوده؟ این The beginning of the week was here. اینجا. ببینید ابتدای هفته جان Excuse me. صدا ندارم. I can't hear من you. دارم صحبت No, الان دارم because صحبت I میکنم. wasn't talking. All right. So, صدا من دارین؟ can you hear me now? دوستان صدای منو دارین؟ Can anybody hear me? درست شد. Yes. Yes. We can hear you. بله داریم. ببینید ابتدای All right. هفته این So, خطا آپدیت میشه. هفته یک بار these آپدیت get میشه. updated at the این beginning of مورد every نیازمندی که week. داخلش هست. ببین دوشنبه حواستون باشه So, مارکت که keep باز an eye on the میشه. market on ببینید Monday this week خطا از کدوم طرف آپدیت میشه. and یعنی see بیشترین حجمی که where باز the میشه. lines get چون که هم updated سمت to. پایین باز میشه هم سمت بالا So, باز میشه. دارن because it تاکید میکنن could get بیشترین updated حجمی که and باز go میشه higher or و it could go خطا lower. مثلا وقتی آپدیت میشه خطا So for میفتن پایین example, تر. when مثلا it این gets نقطه که updated, اینجا هستش all of بیفته these اینجا. lines شما go آپدیتش lower. بیفته در این قسمت. وقتی در این قسمت بیفته If یه that هشدار اینه که happens, یه it هشداری is داره من giving you a صادر میشه که warning روند that I'm هفتگی going من to رو به have a پایینه کشیده. downtrend هفتگی in من رو به that پایینه week چرا خطام از سمت because my بالا آپدیت شده elasticity is و هشدار downward. بالایی هم به سمت پایین تر کشیده شده. And all of these lines اینجا have یه been اختار اینجوری updated to a میذارم lower بگیرم. point. یه اختاری هم So که this اینجا is one اگه warning که for me. And ابتدای another one is هفتهتون here. کندلتون If بتونه the بیا یک رو candlestick لمس بکنه در سمت can پایین یک touch حالت the first هشداری one هست. here من دارم صحبت at the میکنم صدا من beginning of the دارین؟ week, can you hear me? یه لحظه قطع شد از اول بگید. Can you please ببینید repeat در it? اینجا وقتی این Okay, so ابزار من you see, if در the ابتدای tool هفتم آپدیت بخواد
gets updated at the beginning of the تاخیر week, میشه مثلا 3 من که these اینجا هست میفته در این قسمت 3 bottom میفته قسمت lines پایین‌تر، یعنی این سه تا get آپدیت میشن updated سمت to a پایین‌تر lower میان point. So و این all سه of تای بالایی them هم go به down. پایین‌تر کشیده میشن All of them و بیشتر go towards the حجمی که bottom. حجم فاصله افتاده تو پیوت ها در سمت ستای پایینی بوده. خب اینجا یه هشداریه So که it's giving me a اخطاری هست warning برای من که روند that من the رو به weekly پایینه. trend is going to be downward. روند من رو به پایینه. هشدار دوم، And my قیمت second من warning وقتی is که شروع به کار کرد مثلا اینجا بوده، when اومده خطی که منو لمس when the کرده. price این touches the هشدار دوم first است که line کشش here, مارکت شما در it's هفته رو به giving me پایین هست another warning that I'm و going to have زمانی a خط یک descending تون رو trend that week. بشکنه بهتون So when تایید it کننده است که gives you روندتون this کلا trend line تقریبا به here, پایین و میاد it's خط giving me a 2 و warning 3 that رو I'm going to لمس have a میکنه. descending trend and 3 it's رو چه going to زمانی لمس touch میکنه the که 2 شکسته بشه. این the مثل همون second and the پیوت های دیگه که third پیوت شکسته بشه پیوت line as بعدی well. میزنه. So it's exactly خب like the و pivots. When it برخورد قیمت touches با one هر of کدوم از them, it's پیوت going ها to مثلا reach the پیوت other one یک رو as well. میزنه برگشت So داره for تا پیوت example, قبلی if it و breaches اینجا the مثلا first پیوت pivot, it's دوی going to منو زده retrace to the برگشت تا پیوت previous قبلی و one. حتی قبل ترش. You see, we've had a یعنی reversal نذاشته here. از هفته کلا اون خط میانه است رد بکنه. It اینجا hasn't مثلا been 3 able رو to زده go برگشت کرده تا beyond the 3 معمولا زده central میشه pivot تا here. یک برگشت داری. So it's going to خیلی خب retrace میرید توی to the first CPR line, میتونین پیدا کنین یکی که داره and you پیوتاشو رو see, میندازه دیگه. خطا داره، نمیگم خطا it's not نداره ولی very خطاش خیلی precise, کمه، but خیلی کمه. خودم it مرتبا is استفاده میکنم. almost precise. It doesn't have چیزایی much که میتونین error. ازش در بیارین کشش و مارکتته So you که can کلا این مارکت understand the کشش market بده. elasticity خب of the این سه week تا خط به سمت پایین based آپدیت on this شده tool. و سه So تا when خطی it که در has سمت been پایین updated افتاده to کندلا the هنوز lower نتونستن point, خودشون رو بزنن داخلش. مثلا the قیمت هفتگی candlesticks من haven't اینجا شروع به کار reached them yet. کرده و این سه تا خط So the جلوش weekly خالیه، price has started زده from نشده. here, and this ولی here در is این empty. بالا They نگاه کن haven't از been سه تا touched. خط بالایی که But اومده if you باز look از at بالا the تو سه تا خط top شروع lines, کرد اومده پایین you see و این that the سه تا ما trend بعدی is بود inside زده نشده those در lines, سمت پایین but و the این bottom نشان دهنده lines یعنی چی haven't زده been نشده؟ touched. جان. Excuse me, یعنی چی زده نشده what do you متوجه mean by نشدم. that? I didn't get that part. صدا تو قطع شد. Uh, این I که don't میگی have پایین سه your تا خط voice. زده No, نشده when یعنی you چی؟ say من that متوجه these نشدم. three lines خب یه haven't been لحظه touched, what does it mean? برخورد نکرده It دقیقا means that قیمت the برخورد price نکرده. hasn't reached them yet. این که یعنی خب برخورد که شده یعنی چی برخورد But it نکرده؟ has. What do you mean? یه لحظه صبر. Okay, wait a second. ببینید این چارت خود سخته You روی see, حساب. let me go on a more simple chart. ببینید چجوری بهتون بگم. Let me see how I should put it. اون تیکه رو نداشته باشه، اون تیکه که برخورد نکرده. آره ولی خب You should دست find کارش the نمیتونم chart. بکشم. No, that is not a good chart. ببینید اینجوری بهتون You see, بگم. for خب example, قیمت از یعنی این از موج ها کندل ها از خطای پایین شروع کرد you see the آمدن بالا و این candlesticks in ستای here have بالایی started from زده the نشده، bottom. کندلی بهش لمس So these نشده. three lines that are here haven't been بذار کنار touched. هفته There are شست no شروع candles شده there. از They همین are پایین empty. از You اینجا see شروع the شده. خب weekly ببینید this این week's ستای trend بالایی has هست started که from here. کندل So داخلش the نیومده، top lines کندلی داخلش haven't نیومده are و empty. There آیندهش are رو نگاه no میکنه نیومده، ولی از candlesticks قبلش که in نگاه those میکنید سه lines. تا اومده زده. یعنی But این these کندل از سه تا خط bottom پایین شروع به lines, کار they شده have و بالایی ها زده candlesticks in them. نشدن، لمس نشدن. So you see the top lines are empty. متوجه There are no بشینه؟ candlestick there. خب این But چه the معنی میده؟ bottom ones are not empty. There are یعنی توی candlestick there. خطای پیوتامون کندلی ساخته نشده. So اینجوری دیگه. are you saying that in those lines there haven't been any candlesticks? درست. اینجوری که شما میگید I توی said that خطوط
پایین کندل In the ساخته شده، bottom کندل lines we داریم، have ولی تو candlesticks, خطوط but in بالایی the ما کندلی top lines نداریم we ساخته don't have any بشه. candlesticks. دقیقاً Yes, دقیقاً exactly. خب آفرین. این چه معنی So میده؟ what این does that نشان mean? میده که It وقتی means سطح خط that بالایی when your کندلی top lines نباشه are نشان میده که کشش رو empty, به it بالایی. means that you قرار are going to کندل have an بیان برن بالایی ascending رو لمس بکنن، میخوام برن elasticity. بالایی رو لمس بکنن، نشان دهنده که So the خط رو به candlesticks are بالایی. going to touch the top دوستان lines. سوال خب کردن خانم صادقی من فامیلش هم باز یاد نگرفتم. Miss Sadeghi has asked a question. صادقی فکر کنم من یادم درست نیست. Miss خب ببینید Sadeghi. نوشتم استاد بعد میشه توضیح سقایا ببخشید. خب اسخای میکنم فامیل شما هیچ وقت یاد نمیگیرم. Oh, Miss استاد بعد میشه Sakai توضیح بدین ترتیب لمس خطوط به چه صورت هست؟ یعنی اول has خط asked یک، us بعد خط دو، to بعد خط سه و روند عوض میشه. explain the order تقریبا of بله. these ببینید lines. اول خط یک You لمس میشه، see, بعد در صورتی firstly, که خط the دو first شکسته line has بشه to be reached. خط And سه then, لمس میشه. when این the مرکز second one is مایه، reached as مرکزی well, که the خط ما third one is میخورد. going to be reached. اول This is قیمت my یک میشه central و در line. You صورتی see که that? یک بتونه It's بشکنه first تا it's going دو to reach راحت the میتونه سه first one. بایتون بگیره. دو شکسته بشه دوباره Then میشه it's going راحت to تا reach سه the second بای one. داشته باشید. And when و that's وقتی که broken as سه well, you زده can buy میشه up سه until the third شکسته one. نزدیک به And دو when the ردش third one is شکسته reached as میشه. well, which برگشت rarely قیمت به happens, شدت you're داریم going to به have a یک. یعنی از reversal and بالا it's going میتونید to شما go که back فروشش to the کردید first بگیرید one again. تا نقطه یک. So you can sell when it reaches the ترتیبش third هم به one این up صورت until هست. the first ولی line. خب ببینید So that's the شما order. مارکت فرض کنید الان دوشنبه و But این you هم see, صبح for بلنشه، example, این چهار پنج تا it's کندل آخر Monday صبح today بلنشه and و این سه تا خط imagine these بالای من candles خالی haven't been افتاده completed. کندلی And لمسش نکرده و imagine از that پایین the شروع bottom کرده و lines این are ستای empty. بالا روبروش خالی افتاده، این روبرو بالایا خالی افتادن. Imagine that these are این empty یک there. اختار میگیره که This is روند giving شما me کلا a رو به بالا. warning that I'm going to have an اخطار نه uptrend. This is just a warning, معمولا not a 80 تا confirmation. حتی 95% هم داشتیم که But من اینو there's a تستش کردم 95% که اجرا possibility شده. that this is خط going to خالی افتاده happen. اجرا شده. من خودم وقتی که میشم پشت So, ماشین میبینم این خطا آپدیت میشن به whichever سمت lines, بالاتر either میرن، bottom or میفهمم دیگه روند top, if هفتم رو they're به بالا empty, that میره. means that خب اگر که the trend قیمت is going to شما be up or down. بالای خط میانت قرار So بگیره، if the کندل بالای price is خط میانت above the قرار بگیره، central line لمس here بکنه، and it دوباره یه reaches the اختاری به شما first میده. line, it's giving اختار نه، us a warning, not a اختاری به confirmation, شما میده just a که warning روندتون رو به بالا that میشه. we're going to have an و uptrend that زمانی که week. یک شما شکسته And when the بشه first one is کندل بعدی میاد broken یک رو راحت رد بکنه and میره the پایین. next کندل candlestick قبلی goes من further بوده، than the اینم first one, خطم بوده و این کندل you جدید see رو به that? کار کرده اومده In از ضرر here, و the new شوکه قیمت candlestick هم رد has been کرده، یعنی started to گردنه رو باز کرده، form from این here نشان and it دهنده has opened the شکستگی neck بوده there. دیگه. So خیال راحت برو بایی بزن تا تیپی بعدی. then تیپ you بعدی کجاست؟ can start buying until the next پیوت pivot, دی. خب و زمانی که which is your برخورد دو second line. میکنه برگشتی تا یک داری، And then it's going to برگشتی تا retrace یک to your داری first line. و یک دوباره میتونی بخری And after بری that, you تا can سه. buy again up کلا مثل until فیبوناچی the دیگه، مثل third one. فیبوناچی میگیم 23 شکسته بشه It's تا 38 exactly like the میاد Fibonacci. برگشتی داری تا When we 23 say, for example, از the 23 23 بردی level تا is تا broken, 5 it's تا going to 5 reach رو the برگشتی تا 38, then 3. it's going to retrace این هم again دقیقا and reach همونه. 50 level and then retrace خب again. It's اینجا exactly شما like که that. You بر have اساس these ابزار پیوت fluctuations متوجه back and بشی forth. که But based on this کشش مارکت tool, به کدوم you سمت can میره، رفته روند understand هفتگی شما بالا what هست your یا market صفر هست elasticity is. و چه زمانی قیمت های ورود و خروج دقیقتون رو And دارید. you can ولی که دارم understand میگم the کمی enter خرید and ساده exit تر points. But بکن، you see, نه it has a همش little bit of تحلیل error. اتفاقات Not ساید all the و time, but مثلا when تحلیلات you have a خارجی تر. sideways trend. بازار که ساید بشه یکم When you have خطا a داخلش sideways میاد trend, که it شما has a little باید bit بر of اساس error. پیوت های چشمی که یادتون دادم، But یعنی you بر اساس should اصول look رعایت کنید. for the پیداش میکنید pivots that مثلا I میبینید این taught you بالاتر so است، you یعنی can بین 2 و find 3 those points. For example, between بین 2 2 و and 3 برگشت 3 کرده، here, اینجا you've had a برگشت کرده، reversal. به Can you صورتی که see من it? پیوت من Because اینجا I've بوده، had این one از pivot خود here. گیت زده، این ابزار خود گیت زده. چرا که And روند this یورو tool دلار here ما has had a تقریبا little bit of error. 2 هفته یه روند ساید داره
because we've had a sideways trend in the dollar chart here. So that's why it has had a little bit of error. میگم بعضی اوقات گاهی اوقات But sometimes من خودم that که دارم happens, استفادهش not all the میکنم time. وقتی که دارم اینجوری نگاش I میکنم با use چی this tool کار دارم نگاه میکنم myself, ببینم and پیوتم when I'm درست using افتاده it, یا نه I ترکیبی که don't با solely trust on پیش it. میره I که look اون for the نشست pivots های that I روز شما know myself, so I can ببینید در prevent اینجا these little errors. در For اینجا example, in here, اینجا قیمت رو من حق فروش ندارم I این زیر این پیوت shouldn't sell here because I قیمت have a آمدم pivot there. هفتگی کجا شروع به کار کرد روی خط میانه So وقتی که the روی price has قیمت started to work هفتگی from the شما central زدید line. هفتگی شما So when روی خط your میانتون شروع به central کار price میکنه یه چندی روش starts to زده work باید from the نگاه کنید هم که central اینطور line, پایین رو زده هم can که you see اینطور the تقریبا پایین زده بالا رو زده هم پایین رو زده خب این نشان this دهنده is و قیمتی telling که دارم you, روی and when خط your میانه price is زشمن شروع به on کار your میکنه central این line, نشان دهنده ساید بودن it مارکت is telling you that you are going to have a ببین اگر sideways باشه trend بعضی that اوقات week. من میگم یه هفته مارکتتون ساید هست از So روی sometimes I همینجا tell you that you گردنش have a میدارم sideways trend میگم that week. مارکت من That is ساید how هست I ولی خب understand that. الان حال مارکت من اینجا حق فروش ندارم من حق فروشم So I زمانی shouldn't هست که sell پیوت here. من باز بشه I یعنی can وقتی من sell از when اینجوری رد this بشم pivot از here has بیاد been به broken سمت پایین تر از این and کلیه when it goes و یه further خط than these کلی pivots. کنارش یه پایدار شکست میشه و تا اینجا میتونم چی That's فروشم when بگیرم I فروشم can کجا sell پیوت up اینجا until there پیوت اینجا based on this pivot و here. دو رو رد بکنه میتونم به And when سمت it goes پایین further than the بگیرم second line as well, ولی I وقتی که can مارکت شما consider هفته شما به it این downward. شکله But when و the قیمت شما رو خط میانت هست central و این candlestick is اتفاق like مثل اینجا this, افتاده نشان دهنده it is ساید telling me بودن that we're مارکت going to have a sideways trend on the market. یه چارت دیگه بیا حالا اصلا Let me نوبت show you ما another هست example. اینجا یه مورد اینجا داریم خیلی 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 We have a مهمه very خب بینش important thing بدون here. شک میتونه حجم سنگین معامله کنه یه Very زمانی important. میرسه خط سه شما Sometimes شکسته your میشه third line is بعد از خط broken. میانه After the میانه central از line اسمش here, مشخصه which is your میانه central قوی line ترین in the middle, پیوتی که توی این the ابزار داریم پیوت most سه powerful pivot سه that you اون have is your شکسته بشه third تایید بشه line. شکسته If that بشه is broken خودجو and اگه you get بالا the شکسته خودجو confirmation that is نکنه روی این broken, مارکت you can buy چرا که دیگه safely این آزاد میکنه این because بالا it و بالا means و that the بالاتر میره price is چون free قوی now ترین and it's going پیوت to واسه go مایکو up بس میشه دیگه. چون قوی ترین پیوت because هفتگی شما your رو شکسته it has broken your most وقتی سه بالا powerful شکسته بشه weekly pivot. و پایین شکسته بشه When the قوی ترین پیوت when هست R3 or نشان S3 دهنده has این است been که قوی broken, ترین it پیوت means that هفتگی your شما most شکسته پس powerful با خیال راحت میتونی بری weekly روی pivot بار has been broken, so you تا can استاد تا جایی تا کجا زمانی که trade بعد از اون safely کندل استیک این تغییر روند up پیدا میبینیم بحث until کندل you استیک have a نمیکنم reversal based on the ببین فعلا candlestick. بر اساس این پیوت So, based on زمانی سه this, این شکسته when بشه your با خیال third line راحت here is ندید بشه broken and you شکستش get the ندید هی باشه confirmation that it has been broken, not just a شکستش ندید rejection, باشه با خیال راحت میتونید then you can خریدتون buy داشته safely. باشید سوالاتتون Any questions? استاد از کجا میخواستیم ریجکت میگیریم؟ Excuse me. اینجا کنده تموم بشه W- میفهمین w- دیگه what چیز is معمولی بایستی نیست rejection? وایستی You کنده see, you استیک get it میگم when بالای you خط have when میانه your نگاه بکنین میشه شکست یعنی وقتی candlestick خط has کندل been اول روی خط completed. باشه یعنی حالت When your شادو first زده candlestick باشه is on کندل the بعدیش line, بیاد so it has a روی shadow, این and the خط شروع next به کار بکنه candlestick میفهمین starts ریجکت to دیگه work below that, it's a rejection. استاد Excuse me. جان این اندیکاتور دیگه الان مهم نیست برامون که چه Is پیوتی از this خودش تشکیل indicator شده ما دیگه کاری نداریم که اگه important for سنگیه us? نمیدونم گودیگره این ویژه الان سه خودش پیدا Is the میشه type of the خودش pivot پیدا important میشه for us? یعنی دیگه ما It کاری به will اونا نداریم اصلا من چشمی هم میگم میخوایم it will فکر find کنید it من automatically گفتم for you, but you پیوتمو have to گفتم keep an eye با on the این market حال خود yourself. منم وقتی دارم روی این Even when ابزار you are استفاده using میکنم this tool, بر اساس خب پیوت هایی که چشمی you میبرم نگاه should میکنم still look out میبینم for اینجا your مثلا pivots, the پیوت pivots دارم that you know. خب For example, I نگاه know that میکنم ببینم between این these two خط از lines اون I have پیوتم a pivot. افتاده یا نه ببینم So you درست should داره بهم check it میگه یا نه yourself as شما well. نگاه با این حال Don't الان
wholly کارتون رو trust ساده on this میکنه. tool. ببین It مثلا just الان که makes من your انداختمش، خب job اینجا easier, but it doesn't روش do من all the برعکس job میکنم for you. ببینم. It just helps you. For مثلا example, اینجا in که الان here, انداخته افتاده خط، خب that this من اینجا line تو is این here, راستری راحت میتونم بفهمم دیگه، خط خودم نندازم، با چشم روی I این can راسته رو نگاه see کنم the pivots that ببینم are پیوتی in افتاده تو این this مسیر یا area. نه. I مثلا don't الان have to روزانه رو draw the بذارم lines مثلا این نگاه myself. بکنم اینجا ببینم بله So I اینجا see that مثلا I have pivots here, اینجا پیوت داشته exactly as the tool تحلیلیه. has shown me. یا مثلا Or for الان این یکی example, حالا ابزار پیوت روزانم همینه، کارش دقیقا یکیه، the فقط daily روی one ورق آپدیت has شدنشه. exactly the الان مثلا same آردوی من اینجا افتاده، من با اینجا function. باید حواسم باشه For که اینجا example, پایین the نرم، R2 here چون has من been آردوی broken. پیوت دارم. یا میگن نگاه کن So I این shouldn't آردوی buy پیوت there داره، because I have a پس pivot اینجا here. Can you افتاده see it? اینجوری It میبینم has اینجا من پیوت دارم، پس given باید me the حواسم pivots that باشه I اینجا have پایین on the نرم. way. So I shouldn't buy here. استاد یعنی اون Excuse me, اوپن و کلوز هم تشخیص does it میده identify the پیوت open اوپن و close کلوز رو؟ pivots? نه 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 No, اوپن it کلوز رو doesn't. تشخیص نمیده. شکست همین ابزار This پیوت pivot میشه همون فیبای 70-89 دیگه. اصلا اون 70-89 این پیوت ها بعض وقتا نیستن اونجا. doesn't sometimes it doesn't show you the pivots that are خب after 78 or آقای 89 levels, so you should look for them yourself. صدیقی Mr. Sadari محمد و اصل این has asked اندیکاتور us هفتگی پیوت از روزانه چه نقشی داره و بعد از what's the پیوت ماهانه difference چه نقشی between داره. the ببینید weekly این tool and ابزار the من daily tool. هفتگی رو So you see, استفاده I میکنم use با the روزانه. daily one and the روزانه ابزار پیوت weekly one, دقیقا and کارایش they're میکنه همونه، exactly the هیچ same. فرقی They نداره. have the exact تفاوتش same اینه که اون function. There is کندل no اون difference. پیوت روزانه تو مشخص The only میکنه، روز difference با is روز that آپدیت the میشه. daily one اون هفتگی رو gives مشخص you the میکنه. daily pivots پیوت and the های weekly one هفتگی gives you the بیشترن پیوت weekly های pivots. روزانه So the هستن. weekly pivots are more ولی وقتی powerful من than the بدونم مثلا اینجا پیوت daily ones, right? هفتگی So من when I know هست، that بذار my مثلا weekly فردا pivots پیوت are روزم here, بندازم. and let me show you the daily one too. استاد عبداللهی روزانه بود، مجیک هفتگی، Excuse درسته؟ me. آره The اون magic ویکلی pivot هفتگی شده. was for weekly, ببینید right? الان Yes. اینجا یه چیز دیگه توجه بگیرین، So you should pay خیلی attention to خیلی another point, مهمه. which is خب very من important. ندیدم اینا رو، اون زمان پشت مارکت نبودم، I بودم wasn't میگرفتم. online on the خب market when this الان happened, but اینجا هفتگی و روزانه من دقیقا the روی هم weekly افتاد، and the میبینید daily اینجا pivots این exactly خیلی overlap each قویه. other. So it این با means that خیال it's راحت این کار very درست powerful. میکنید. So you can وقتی که دو تا sell پیوت روزانه و safely. هفتگی روی When هم a میافتد، daily and a نشان weekly دهنده pivot همین مدل overlap, it پیوت means that they're که it's میگه that همون pivot راست is قویه، هم very افزایش powerful قویه. because it's ببینید راستا افتاده رو powerful همینجا in فروشه. both daily and weekly time frames. So ولی you خب can اینجا شما توجه داشته trade باشید، safely. اینجا همون میگن خطوط سه این ابزارا همون فیبای 70-89 هستن روی So اوپن the کلوز حالا third بیگنر line یا in نه. this وقتی که tool فیبوناچی is رو the درس same as your میکنم 78 and 89 Fibonacci اینجا levels. Let me draw the Fibonacci for you. دقیقا بین 61 و So 76 exactly ابزاری پیوت between روزانه افتاده. 61 هفتگی منم and اینجاست. این همون 78 level, I have حالت a پیوت daily روزانه است، pivot. همون ریجکت So هفتگی it's رو giving داریم. me the یعنی کندل میاد daily تا اینجا، rejection. اینجا یه دفعه میزنه The شارت خودش رو candlestick is خالی going to میکنه reach میاد پایین، here and it's going to شکست form a میخوره. shadow and then decline. نگرد It's not a اینجا breakout. شما So مثل کدوم چارت بود الان داشتیم میدیدیمش؟ let me go on another chart دلار بگیر. ببینید در اینجا on dollar شما JPY. پیوت سه روزانه You see your شکست، یک third روزانه هم شکست. خب میدونی weekly یک روزانه دارم یا کارش اینو همینه line دیگه، has یک been روزانه broken and شکست your میشه تا چند first میرسه daily one has اینطوری. been broken as well. اینجا So when روزانه the شکست میشه first تا چند daily is میره تا broken, سه it's going روزانه. to و reach the اینجا من second one, and حواسم به این after that, است که it's این going to reach هفتگی the منم third one. شکسته، But دیگه I این am paying کندل attention شروع that it میکنه به سمت has بالا رفتن broken our و حتی weekly دو third line. میشه تا So it's سه going to من go راحت up. میره بالا. I know that I'm خب going to have an حالا یک uptrend مورد here. دیگه Or در این another example. قرصه که چه زمانایی زده میشه در پیوت روزانه. نکته This is a very منتظرتونم الان important گوش point. میکنید. نکته در پیوت R2 و R3 من چه زمانی زده When میشه؟ is بیشتر وقتا the ساعت های 8 R2 شب and R3 going to be hit? It's خیلی on کم evenings پیش and میاد. nights. معمولا کم پیش میاد The daily one I'm سه talking همون about. روز شب زده بشه. معمولا دو میرسه به دو میرسن But the یک third میکنه one مارکت، is یه very ذره شب rarely خیلی بازی touched. جدید شروع به کار میکنه. سه When it هفتگی reaches کی the زده second میشه؟ one, it's going معمولا چه to ساعت چه روزایی زده میشه؟ پنج شنبه شب یا be hit جمعه on the evenings. که سه
So the weekly one, the third weekly line is going to be hit on در چارت Thursday or Friday. پوندم شکسته پنجشنبه So you see چهارشنبه شکستش this, the چهارشنبه third one شکست here on that chart has been broken در on Wednesday. این پنجشنبه شکست This پنجشنبه has زد been روش broken on خب Thursday. فراری فردا میاد AUD وایسه is حالت going to reach رویا this 2 میزنه or 3 line در کل tomorrow. ببینید مارکتتون چون ساید هست یه So خورده از because نظر most of the فرصت charts are now الان اینجا sideways, پنجشنبه شبی it's الان a این little شکست bit اینجا رو difficult. شکست دیگه So خب here it has اینجا broken پیوت this اینجا line here. شکست خب میدونم تا اینجا I ریجکت know شد I'm going to have a decline up خب until توی here. حالت عادی حالت So دیفالتش in the واقعا default ساید نباشه situation, if نداشته باشه مثل we اینکه don't have a sideways بیاد trend or دیگه anything, مارکتتون پیوتای 2 و 3 هفتگیتون your روزای second and third جمعه weekly هفتگی زده lines are میشه going to be 2 و on 3 Fridays, ماهتون هم ساعت and 8 your و نیم 9 second زده and میشه third daily امروز pivots are زرمون going to be منتظر reached مثلا on 8 or 15 9 ساعت باشیم on that time, بعد 8 or 9 ببینید در p.m. اینجا And also in here, خب در اینجا نگاه کنید you see, شده اینجا ببینید اینجا قیمت من دقیقا بخوره به so if the این price خب reaches من میتونم یه this, فروش سریع I بگیرم can و sell. زمانی که این رد And when بشه it goes قیمت اگر further than رد بشه this, دقیقا بین هفتگی و روزانه you رو see that بخونم the رد daily بشه and اینجا رو weekly رد one کنه بریم overlap سراغ each پیوت other. بعدیش حالا یا I can این sell یا up این until the next pivot, نگاه which could میکنم be this or گذشتهش that. رو ببینم کدومه با خط I look at the قوسم past of the با market اون to فلاشرم see میام چک which one میکنم is میرم it. کجا پیوت دارم You اینجا see, I میدونم can که این highlight it همونجا with یه a تولید line. I کرده see that I've بعدیش had a pivot in the اینجاییه که past. میشه این So the منطقه next pivot is right there in کلوز that تولید zone. داشتم اینجا So I've had a که میشه اینجا open گیری close pivot خب and a swing حالا high بذارید pivot there. سادهش So let بکنم me براتون simplify it for چجوری you ازش استفادهش کنیم on میتونید how to ترید use بکنید this tool and trade ببینید based on it. برخورد You see, اول the first collision, بعد شلوغ صفحه من این چیزی چاپ let me نشده go on another استاد chart. که دیگه خط ترندم Excuse me, نمیخواد so we don't راه have to بکشی. draw the trend line, right? آقا شما ابزارتون بزنید Yes, you تمام should. نمیخواد You should مثلا من use میام all of your خط ترند رو میزنم tools and all of your methods. For example, in here, I draw the trend مثال line. میگیرم مثلا ما باز میشیم اینجا مثلا من بهتون در میارم که اصلا شما میگید چرا نکنید مثلا یه چارتی بیارم Let me go on من another بذارین این chart. سوالتو داشته باشه آخر بار من این Please ask your خطمو question بشمار later. Let me explain this ببینید first. اینجا So, خب for example, in در here, اینجا این اتفاق this افتاد has حال مارکت رو happened. براتون در میارم خب قیمت روزانه The من در چارت daily 4 ساعته price در and بین 2 4-hour تا time یک و frame, the ساعت second 8 candle has خب been formed من با below this خیالم line. راحت So میدونم I know قیمت that the من تا price این is going محدوده to پایین decline up نمیاد until رفتش تا here. محدوده پایین من نمیام حتی سراغ چپ و So راست I will not یا put my سراغ take محدوده profit نشسته here. روزانه بعدی I should look اینجا for the میام pivots too. I چیکار have a میکنم همین high, چیزو swing میذارم low این here. So I will اتفاق put my میفته take profit a خب little bit پس میدونم با خیال راحت میدونم distant من from that. اینجا فروش So I دارم know that I have to تا sell این here up محدوده until this من area. به فکر بای نیستم روی So این I will پوینت not این buy همون here. استاد یعنی ابزار دیگه چیز نمی کنیم همین که این خط رو رد کرد با So سل shouldn't میکنیم. we use any other tools? استاد اوپن کلوز هم گذاشته. Excuse me, we have open بعضی close وقتا ones میافت too. اوپن کلوز Yes, that ببینید could این که happen میگه ابزار sometimes. دیگه But استفاده the نمیکنید question that دیگه you اشتباه asked, هست خب you ببینید say you شما هر should جای از use all of مارکت your tools and یک تکنیک رو methods. باید استفاده کنید خب It's wrong مثلا not to use الان them. اینجا For example, تکنیک in همین here, ابزار پیوت به تنهایی خودش داره جوابتون میده خب this pivot یه tool جای is مارکت دیگه میاد که تو باید enough for کندل you. استیک It's تحلیل giving you کنی من چرا دارم این 6 تا confirmations. رو استفاده But میکنم sometimes on the چون در market, you هر have to جایی از use other مارکت tools شما as یکم well. از این تکنیک ها رو باید بزنید These tools are خب used الان اینجا من on میدونم بر different parts اساس of the کندل market. استیک سیگنال نزول So دارم based on بر اساس candlestick, I پیوت have سیگنال نزول a دارم descending بر signal اساس here, and فیبوناچی also سیگنال based on نزول دارم Fibonacci بر and the اساس خط pivots ترند and my سیگنال trend نزول line, دارم بر اساس اون 78 هم and based on سیگنال my نزول دارم
V shape and reverse V shape, and also the swing lows and bases. So all of these methods are giving me the same confirmation. So I can open a sell order here and put my take profit right there because I have the confirmation from all of these tools and methods. So these tools and methods, they all help you to understand what's happening on the market. خب پیوتت هم که رد کرده این همون ابزار پیوت داره، این داره پیوتاتو نشون میده، هیچ چیز جدیدی نشون نمیده، یعنی شکست پیوت. وقتی شکست پیوت Excuse me. عذر میخوام الان قیمت دقیقا روی پیوت چیز اوپن کلوزه. So the prices on the open close pivot right now, shouldn't we wait for it? No, you don't have an open close here. Yes, you do. There's one there. Can you please go so I can show you? No, don't mix them up together. I told you the open close pivots are after the 89 level. So 89 level is right here. So I don't have an open close pivot there. Don't mix them up together. So it'll make you confused. These are all very important points that you have to remember. So be careful. Open close pivots is just after the 89 level. You see in here, how do I know if the 78 Fibonacci is going to be broken or not? I have all of these descending signals, and my price is below this, and I have all of the confirmations. So I know that certainly 78 level is going to be touched. We could even have little fluctuations here, but I won't be afraid because I know what's going to happen. The rule of the pivots tool is exactly this, that when one of them breaks, it's going to reach the other one. And whichever of them breaks, it's going to reach the other one for sure. So don't be afraid. For example, in here, when the second line is broken, I know that it's going to reach the next pivot. And this is exactly what has happened. And before that, it has declined. After that, I mean. In the pound too, it has broken the third line. You see that the second line here, it has been broken. And we can say that this is the daily pivot. So it has gone further than it. And we've had another pivot here too, which has gone past it. So I know that it's going to reach the next pivot. I shouldn't be afraid because it's a rule. I have all of these confirmations. One of them is based on the swing lows. The second one is based on the candlesticks. And then it has gone further than the 89 level. It has gone further than my candlestick pivot. So I have all of these confirmations. So I shouldn't be afraid and ignore my strategy. So yeah, in this chart you should sell in your midterm trading. Excuse me. When are we going to talk about the psychological points? On fourth semester. So it's all about the acting fearlessly, right? Yes, exactly. So generally you see, this is the problem that you all have. On every session you are analyzing better than the last session. But you shouldn't forget about the previous methods. So you see, you have this tool here, but it shouldn't make you forget about the previous strategies, because on different parts of the market you use different strategies. For example, in here, this tool gives you the answer that you want, but you shouldn't forget about the trend line or Fibonacci or other methods that you have learned. So you should know, and you should train your brain
to ببین من اگر از use کنترل all of دارم these صحبت میکنم strategies. چون دارم تحلیل میزنم اینا چون زیاد کار کردم You see, I have been شما on با the market تحلیل for زیاد اینا many رو باید years, بفهمی so my brain is ready to use all of the strategies الان at the بابت یه same time. ابزار That's پیوت what آقای you استفاده should do as well. نوشتن یه داکیومنت اگر داشتی نمیدن داکیومنت منظورتون چیه And, جزوه استاد. so they جزوه have در مورد asked چیه me to مطالب کل چارته. give you a document. آخه این چیزا رو نمیشه بگیم So you see, you نمیدونم میگن که can't خودتون یاد بگیرید خودتون write داکیومنت these درست کنید down. من Maybe you can do یاد it yourself, نمیشه but I ببینید can't do it اینا because همه این they're یه چیزای all تجربی practical هست matters معمولا based on چیزای experience. تجربی رو بخوای So آموزشش بدی خیلی they're سخته very hard to من یعنی دارم teach. همینجور تلاش میکنم به صورت خیلی I'm ساده trying to تر و خیلی teach خودمونی you in the یادتون بدم simplest خب way چون اینا رو possible, وقتی بشونم به نوشتاری یا کتابیش but بکنی خیلی it's سخته it's میشه it's going to be خیلی کار very دستانه hard بخوای یادش to بدی write these down. ولی خدا که اون ندارم So I don't have حالت any پیوت و documents اینا like that. اما حالت دیفالت های جزواتی که توی مارکت But هست there are من some خودم بنویسم ندارم یه سری افزار یه داکیومنت articles قبلا گذاشتم about the رو کانال market. I حالا have put it اشکالی on نیست the پی دی اف رو بزنید خود channel پی دی اف there, بهتون بیاد بالا ولی خب اینا مهمه این که توی حال مارکت یاد but it's بگیرید important for you to ببینید learn حل these at عقد the شاید moment مارکت یک فرمول رو داری استفاده میکنید هیچ از این because on فرمولایی که میگم every صد different درصد part of the مطابق market you قاعده use نیست different اینا تحلیل strategies. You have فیبوناچی یا 6 پیوت رو دارید یا strategies: فیبوناچی دارید یا تغییر candlestick, عوض دارید Fibonacci, من تو trend متن line, چارتم swing دارم highs همه and رو lows, میزنم تو all of ذهنم these. میزنم شما But فکر when نکن I'm من working فقط on the دارم market, تنها این رو I am استفاده using میکنم all of these نفرات methods in my تحلیل head. فیزیکو میگیرم من فقط You بر روی may تکنیک see that فیبوناچی رد I'm میکنم only using فیبوناچی one method, but اسپرسی no, رد in my میکنم head, I'm و using all of تکنیکتون these رو نگاه methods. میکنم I'm considering all of شما the بیشتر strategies in my تونستید head. که حتما اینا رو So تمرین you کنید should اینا تمام practice this. استراتژی که الان من بهتون گفتم و همه بزنید نه فقط به یه ابزار پیوت استفاده کنید خب بگی خب آیا ابزار گفتش اینجا پیوت شکسته بهش So if you تاییدم get the بهش میگم پیوت confirmation بعدی just میره from one بله میره tool, ببین اومدی وسط you این should دوتا also پیوت consider all یه of these کندلی که methods تغییر من بده because اومد there's a possibility اینم of داره براتون reversal میخونم all the time. وقت چه کار میکنه میگفت این التماس با تا این کندل بره تا این پیوت بره میگه این تغییر روند وسط رو ندیدی So you should see all of the پس برای signals and همین میگم confirmations باید that you get. تکنیکا همه ترکیب So you باشن should mix them تا all وقتی من up میگم همه together, تکنیکا ترکیب میشه شروع میکنید زدن combine یعنی them, همین and that's when you من will be الان دارم successful. فقط اینو درس میدم You اینو see, I تعریف am میکنم teaching اینجا تو about ذهنم دارم this همه now, ابزاراتو میزنم but you shouldn't forget about غیر all از of the things شما that I taught you این before. ابزار پیوتی که یا ماجیک پیوتی بهتون گفتم و چند تا You see, نکته مهم this a بدونید magic که pivot tool خیلی has مهمه خیلی some راحت points that میتونید are تکنیک very پیدا کنید important that شما helps you دنگ و to فنگ و find your پایه و اینا رو elasticity. نمیدونید ولی پایات رو باید بگیرید آقا مارکت دوشنبه ساعت 1:30 مارکت آپدیت So میشه on نگاه کنید 1:30 کدوم when the خط market gets سبزش updated, you چیه should see سه and تا look at خط the سبز که وقتی lines آپدیت میشن حجمشون بیشتر and باز شده find باشه out how they get سه تا خط updated. بالا If they افتاده get این کندلا updated to a توضیح lower میدیم point or a بیشتر higher بالا point. بمانه If they get updated to a lower point, you see, خب you know نگاه that you میکنی have a آیا خواست downward یک همچین elasticity قیمتی and رو vice در versa. حال حاضر آپدیت بده So یا چه میدونم پیوت مرکزی افتاده روی if the خب میگه پیوت مرکزی من دقیقا افتاده central اینجا pivot, for example, gets من خیلی updated پیوت to مرکزی here, اینجا صبر I میکنم should قیمتم از wait پیوت مرکزی رد بکنه وارد until سل the بشم price goes وارد چی further than the central S1 pivot. S1 هم رد کرد So دوباره I will اومد S2 sell and up پس من until it الان reaches the دیگه S1 نباید level, حد and سودم then رو I روی will wait کمی again مافیا until it بذارم reaches the چون اگه من S2 بیام level. این یک پیوت But روزانه I دارم have a چیه daily توصیه pivot right there, which is a swing low pivot. So I should consider استاد that as یه well. سوال بله Excuse me, یه I have سوال a question. سوالاتون بپرسید خواهش می‌کنم. بله توی بحث پیوت ها فرمودید On وقتی ما pivots, you told فیبوناچی us رد that if میکنیم it goes, رسم when میکنیم we're drawing the وقتی میگن Fibonacci, فیبوناچی مان درسته که با we پیوت can هامون make یک sure that باشیم our درسته Fibonacci is اینجا هم drawn همین قانون کاریه یعنی correctly اگه فیبوناچی when بزنیم it باید overlaps the با پیوت ها pivots. یکی Is باشه یا it نه the same rule in here too? یکی میفته تقریبا Yes, این it شاید will اگه be نیفته ها they will میدونید overlap, این most ابزار probably. ها خودشون But یه all of کوچولو these خطا داره tools have a little bit خطاتون of errors. خب Even تنها Fibonacci چیزی که has error خطاش too. نه خیلی خیلی کمه چشمیه یعنی The ذهنتون only مال thing that شما has من very ابزار little پیوت رو errors بدون are the ابزار
methods that you know in your head. So if I draw the Fibonacci here, it has a little bit of error here. Let me see if I have خب drawn همون it همون right or سوالم not. اینه Yes, وقتی that's ببینم exactly my خطا question. When هست I see باید that there are بگم errors فیبو here, خطا داره نشان میده یا فیبوی what does it موفق mean? Is the Fibonacci does the Fibonacci have errors, or does the pivot have errors? No, I say you are mistaken. I haven't drawn the Fibonacci correctly here because I have the 61 level here, and it has retraced 4 candlesticks below 61, and here it has retraced between 50 and 61, and in here it has retraced above 38 level. So that all shows me that I have drawn the Fibonacci incorrectly. Let me draw it again. Okay, I got it. Now this is correct because the 38 is here, 23 is there, 11 level is there, which overlaps the tool. So if I draw the Fibonacci like this, that is incorrect. You should know when you're wrong. So before I had drawn it incorrectly because I could see some errors there and some mistakes. So it showed me that I hadn't drawn the Fibonacci correctly. And this is the correct Fibonacci. So here if you see it, if you look at it, you see that they overlap each other. The Fibonacci levels overlap the lines of this tool. And this little distance that it has is just because of the error that these methods have. But that's okay. استاد این فیبو که الان Excuse کشیدیم me. فیبو کلی بود You just drawn the فیبو که overall صد Fibonacci. درصد فیبوی میانه بود. No, you see, the one that I've drawn here, when it goes further than that, the market is telling me that I should draw the overall Fibonacci, not the partial one. So that's what you should understand yourselves. You see, when I'm drawing the Fibonacci like this, I have errors. So when these errors are there, it is trying to tell me that the partial Fibonacci cannot be performed there. So I have to draw the overall Fibonacci. استاد به خاطر این نیست که این فیبو که مال دیلیه معلق 4 So ساعته excuse me, isn't it because it's for the daily pivots? No, I'm looking at the candlesticks here, not the pivots. The candlestick has gone further than 50 here. And then it has retraced to the space between 23 and 38. So you see, I have had several candlesticks here happening this. So when you see that, you should adjust your Fibonacci up until it's correctly drawn. For example, now it's correct because it's well adjusted and I don't see errors here. So that was my mistake. So I should adjust it. So I have another Fibonacci there. I'm trying to adjust it to find the trend. So it's right here. Right here. Because the uptrend has started from here. From the reversal that was here. So excuse me, is it possible that the Fibonacci cannot be performed in the midterm trend? Yes, it's possible. For example, sometimes in your midterm or short-term Fibonacci, the levels are not well adjusted. That means that you don't have a Fibonacci there and you have a long-term Fibonacci. But your most powerful pivots are the ones that you identify in your mind.
this tool روند only من رو به shows you the پایین ها. most من powerful حتی اگه ones. خود من You اینجا see, I have a بودم downtrend here, میزدیم. and even if I ولی put من my یه take profit خروجی there, it's اینجا going to باید go بزنم، past چون it. اصلا اینجا گودی دره رو بزنم. But I can consider the swing low pivot right there. متوجه شدین؟ Is that clear? استاد پس اینا باید So you تمرینش should کنیم. practice this. استاد پس اینجا که میگن بین خود So, excuse me. پیوتای مثلا خود اندیکاتورم باید چشم So ببینیم we که should look نباشه دیگه. for pivots in بله اصلا between these شما lines, ضرب right? المثل Yes, داره. exactly. پیوتی که This میزنید tool only و مجیک helps پیوت you. هم میندازین، فیبوناچی هم میندازین، All of بین these کوچیکه که ما بهتون methods میده چشم. have errors, and the one that doesn't have any شدم به errors ما are the ابزار ones قیمتا that you ابزار identify فیبوناچی yourselves. ابزاری نداریم. خودمون فیبوناچی هم خطا داره. So all of them have errors, all of the tools. یه لحظه آقای محمد گفتم واسه بیزم Mr. پیوت Mohammed ماهانه had رو رسم میکنی. asked خود me ماهانه این to چیه؟ همین draw ابزار the یا monthly pivot. من نمیفهمم چه What do you مفهومی mean by از that? You mean مفهومی the ماهانه چی هست؟ tool or what? منظورم همین ابزار I meant اندیکاتورشه the استاد. همین tool. هفتگی رو میشه تبدیلش کنید به آره ماهانه. ماهانش میتونیم Can we بذاریم. also یه لحظه بی زحمت ماهانه شو بذارید. get what the monthly lines are based on this tool? Yes, you can. این This is ماهانش this is این the ابزار کار monthly میشه. trend. استاد یه اندیکاتور ستاشو میشه تو رو کنی. آره So can we use all three of them in one این ماهانش. indicator? Yes, you can. درسته. This is بعد your الان monthly one. مشخصه که قیمت میخواد تا اون شبله So بیاد تا obviously خط the price is مرکزی going to ماهانه reach میخواد بیاد. the درسته. 1.89 میشه دیگه. the دقیقاً. green line there, right? Yes, that is your استاد 89 پس level از هم Fibonacci. استفاده میتونی. یه لحظه من الان فیبون دقیقش رو بگم چند میشه. Let ببخشید me draw the فیبون Fibonacci here. کلی 23 میشه. It's your 23 level Fibonacci. Your جان overall Fibonacci. Excuse یه me, اندیکاتور کافیه. is using just one میتونین indicator استفاده کنین enough? چون You can روزها use رو all of خودتون them. ماهانش You can فرق use میکنه همه all رو three بذارین of کنار. them, the daily, weekly, and monthly ones. So you can see all of them in one chart. متوجه شدین؟ Is that clear? بله بله. Yes. رنگاش فرق میکنه اینکه آره So جلوی the رنگش چشم colors are اتوماتیک different, عوض right? میشه. رنگاش Yes, the فرق داره. tool will change the colors سیلکت for کنین. you, so you won't mix them چشم up جلو together. گذاشتیم به خاطر رنگاش جلو گذاشتیم. اون خودش So تغییر داده. the tool خودش مال itself خودش مال من نیست. has different colors for خیلی خوب میگم different شما الان ببینید times. فردا امشب So you مارکت see, ماهانه عوض tonight میشه the مارکت monthly جدیده. market is going خب to get updated, right? And a new market is going to start. به اینجا الان مثلا دوستان که ماهانه رو بزنین ببینید قیمت You see, من in the زیر ماه هم monthly قرار one, گرفته دیگه. the در price is تلاشه که below ماه the monthly one میانمون here, باشه. البته and این it's trying میانه to خب reach خیلی the بسته است. central one. And this is very important. تا نرسه میانه چون قوی است خب And طرف it's پیوت so قوی است چون powerful نرسید به that اون قیمت برگشت. before the price reaches it, it's going to اینجا ببینید که retrace. برگشتایی داریم. So you حالا چه have some زمانی میتونید retracements بگین here. روند کل ماه نزول شد تا بعدی میاد این میانه شکسته میشه. So when you can say you've had a بله reversal when this central pivot here is broken. خیلی خب ببینید من دارم But بهتون you میگم see, شما خط سنگی تو باید بزنید، you should still فیبوناچی draw تو your باید trend بزنید، line and your پیوت Fibonacci خوب chart در بیاد. and all of the pivots that روز you به have اوردر learned, همین ابزاری که and then you یادتون can پایا هم اینجا start پایین taking تر هنوز orders. تموم نشدن. You see here, the swing اینجا lows have been دوباره خط سنگ completed below each شکسته other. So بذار بهتون that بگم is based on your trend line. خب That is one قیمتت بر اساس descending فیبوناچی رو signal. به پایین Based on میاره، Fibonacci, you have a downtrend. که This is بر your اساس second پیوت signal. And شکست the میشه third تو one is هفته that روزانه و your بهت میگه روند pivots خوبیه have been broken. روستا Your بزنه. daily and weekly ones have been بر broken. So اساس that's که همین yours. رسید That's your 4 third تا signal. And بر also اساس based on your candlestick, you have four confirmations. در گودیا رو گفتم یا نه؟ Did I tell you about the swing lows? گودیا 5 تا تقریبا 4 تا یا 5 And تا شد based on دیگه. that, you have 5 تا another نزول one. داریم. Based on swing lows, you have ببین اینی که five دارم میگم 4 تا یا confirmations. 5 تا نزول داریم آقای When عزیز you این get نیست که 4 or الان اوردر 5 بای downtrend پوزیشن باز بشه signals, همین الان بیارتت it doesn't پایین. mean that نه you're going to احتمال gain داره یک profits شات دیگه as بیاد soon احتمال داره as you تو رو بزنه start trading. بیارتت پایین But it means در that کل in the روند near خوبه near خواهش میکنم. future, you're going to من gain اینجا دارم profits میگم این because اوردر باز you have a میکنم چند downtrend. روز بعد میره تو سود چند ساعت بعد میره تو سود چون میان مدت دارم معامله میکنم. I trade الان on یه چیز دیگه midterm توجه بگیریم trends. در روند میان مدتش
So in the روند midterm trend افزایشی here, پایه ها you have an بلندتر از ascending سقف‌ها trend تموم میشه. because این مهمه، این تکمیل these کردنه. bases اگه بیان are از این گردش completed این پایین above رد each بشه other. دیگه میان If بالا it بلند goes مدت further than میکنه this میشه. neck here, it's going این میشه to چی؟ be تایم downtrend. هفتگی ماهانه فردا. سیگنال چی تموم میشه؟ سیگنال چی میشه تموم میشه؟ سیگنال نزول تموم میکنه. So it's going to end on سیگنال a نزول تموم descending میکنه. signal, قیمت وینگ میریزه به سمت بالا. and you're going to have a decline. بعد داشتم سر کلاس خصوصی میگفتم I was تنها talking چیزی about که شما اینی this که in my دارید other ضرر class, میدین that the کار only بکنید reason معاملهگر why کوتاه مدتی. you are کوتاه losing مدت money is معامله because کنم you're قوانینش رو trading on بدونید short چیه. term trends and you don't know the rules of قوانینش it مثلا در completely. مورد 4 ساعت داریم For معامله example, you're میکنیم در trading مورد on 4 4-hour ساعتی time گاهی تحلیل frame, میزنی or اوردر you're کوتاه مدت analyzing on باز میکنی 4-hour time توقع frame داری and کاندل you ضعیف باید بگیری open آقای a عزیز شما داری تحلیل short-term تو کار trade 8 and ساعت you یا 15 expect ساعت it طول بکشه to بفروشی. expect to نترسی کم gain قیمت بگیری. profits تو بگو که هرچه immediately, 4 but ساعت you وقت may داری gain کندل خواهی بستی profits بفروشی. 8 or 9 hours later. مثلا اگه یک ساعت داری تحلیل میکنی توقع So if you're نداشته باشم analyzing on a الان 1-hour بفروشم. time تو frame, don't یک ساعت یا expect دو it ساعت to آینده gain میفروشی. profits as soon as you start چون trading اون کندلت داره میسازتت. because the تو متوجه میشی کنده candlesticks یک ساعت بعد بیاد بالا یا 2 ساعت بعد بیاد بالا. form that trend. فرمولش اون اصولش رو رعایت کنی موفقی. If you مثلا اگه perform من all در of the تایم 4 rules, ساعت you یا will be 5 ساعته دارم successful. ترید میکنم So when I'm مثلا trading میانه on daily time فردا frame, یا پس فردا توقع دارم I بیاد should بالا. expect to نه gain الان. profits tomorrow or the day after tomorrow, not right now. میبینید در یورو به درو براتون ثابت کردم دیگه. And خب I و talked همه about دانش this حساب on منو دیدین euro که هرس dollar. میخوردین. من به شما گفتم آقا این I هدف told you that بالایی میزنه حالا امروز نه it's فردا نه going پس to فردا. reach the target up آخرم there. هدف منو زد. And چند eventually بار it آمدم did. تو سود چند بار آمدم تو منفی آخر I آمد چی هدف منو زد. It had fluctuations, but وقتی at من the end, اوردرامو باز میکنم it هدف hit گذاری the target میکنم that I اشکال had نداره set it out. احتمال داره یک ساعت بعد بیاد توی سود بر اساس نوسانات So مارکت when I'm دیگه. when I know all لاتو the شدید باشه یک rules, ساعت بعد تو I سود know در that at هدف the هم end of the میزنه day, 90 هم my نرمال باشه target is احتمال going یک to روز be دو روز سه روز reached. گپ بزنه. کاری اون نوسانات ریز پیز ندارم. So I don't mind the little شما هی دارید fluctuations. توی ریز پیزا شما هی دارید توی ریز میزا شروع کنید معامله کردن But you میرید start بپذیرید میرید trading بپذیرید. again and you start exiting and entering based on those little fluctuations. That کندل is استیک رو wrong. برسیم راحت متوجه میشید. If you learn about ببینید candlesticks, it مثلا will be all بر clear for اساس you. کندل استیک You see, تایم 4 based on ساعته candlesticks این and سیگنال 4-hour رو داره time من frame, نزوله. I have a من descending راحت با signal سیگنال here. نزول هم میزنم هر تیپی هم میزنم اینجا. So I will چه زمانی put my take میخوام profit right سودمو here. بگیرم 4 ساعت بعد. So تایم I 4 will ساعت gain my بعد profit 4 4 تا یا 8 hours ساعت بعد later. اینجا تیپی من زده. 8 hours later, this take اگه که profit will be مثلا میری reached. روی طلا معامله Or میکنی when I'm, for شما در example, تایم trading 4 on the ساعته gold اینجا chart ورودی رو and I گرفتی have a اینجا خروج descending میزنی signal on the یه 4-hour ذره time بیاد frame, so بالا you تا will اینجا sell بیاد here. بالا نترس. Don't be afraid if نه it یا comes up a اوردرتو به little bit. منفی ببند. نه یا مثلا اینجا لات سنگین بزن که باعث بشه Don't نگیری use خال بشی. heavy لاتت lot نرمال sizes. باشه تا اینجا هم بیای تو منفی کاری به کارت نداره. میاد 4 ساعت یا So 8 ساعت there's a بعد یا 16 possibility ساعت that بعد اینجا you will لات lose a little نمیزنه. bit money in the fluctuations, but at the end of the day, it will اینو ما همیشه reach your گفتیم target. معاملهگرهای I've اسکلپر always said that the سودشون scalper traders بیشتر از معاملهگر بلند مدته. gain more profits than ولی the پایان long-term کار رو که نگاه traders. میکنیم کی But at the end of برنده؟ the day, بلند مدت. the long-term trader is the winner. من اسکلپ بچه گفتم من میتونم اسکلپ بشم وقتم کلا یک روز I told you بچرخه that I 34,000 can تا رو توی do یک روز بتون scalps بکنم all 60,000. day and gain so many چون که profits فرمولش رو رعایت میکنم چون که قوانینش رو میدونم. because I چون وقتی know دارم what the اسکلپ rules میکنم are. در تایم And 5 when I'm دقیقه scalping in 5 minute توقع time دارم دیگه frame, 5 دقیقه بعد من بیام تو سود نه همین الان I بازی. expect to من دارم gain 5 profits دقیقه 5 آینده minutes رو later, not تحلیل right now, میکنم. من not دارم as وقتی soon as اینجا I نگاه start میکنم گفتم trading. 5 دقیقه بعد من تو When ذهنم I'm دارم چیزی رو analyzing, میسازم. I'm trying to الان نه understand what's دنبال going to سود happen نیستم. in the 5 دقیقه next در 5 بیام یک ساعت minutes. بعد قیمت So من in the اینجا رو میره next میزنه. 5 to 10 minutes, the price is going to reach that target, but not immediately. تشکر مرسی که از دوستان تشکر کرد. پس ببینید So you see, شما باید حواست به معاملاتت باشه آقای عزیز. you چه have تایمی داری to کار be میکنی؟ careful.
What همتون time بیشتر frame یا are you 1 ساعت و working on? 4 ساعت You're رو کار most of میکنید؟ you are خب working تا on 4 ساعت از زمان من hourly or گفتم اومدید. 4-hour time ولی معمولا frames دارین روی 1 ساعت نیم ساعت همین تحلیلا رو or میکنید. 30-minute وقتی time 1 ساعت frames. هستی When اینجا you're اوردر working on فروش میزنی، hourly time frames الان and که من you باید sell دسترسی there, باشید don't باید expect to استفاده gain کنید. profits right now. Maybe 2 or 3 hours این later you اگه will میاد gain تا اینجا profits. توی منفی So نترس، کشش شغل if رو you lose تاریک a کن little بذار bit بیاد. money, don't be afraid. $50 اومدی تو منفی، Even تاثیر if این you وای lose مال حسابت هم خوب سر میاره. $50, 50 تا هم توش بودم 10% منفی. این الان تا اینجا میاد کلا 100 تا میشه، you میای shouldn't میبره. be وقتی afraid کاسه صفر and دورش میشه close the 0 میکنی و deal. تیپی هم زده. آقا هدف اینه، کشش رو به پایینه. حالا 1 ساعت 2 You ساعت see, بعد یه you تاثیر have کاری set out a نداشته باشه. target for yourself, آقا توقع so الان تو don't سوتواری درسته expect تایم it 5 دقیقه. to تایم be 5 دقیقه reached تنها چیزی که موفقت میکنه immediately. کندلستیک و پیوته. So the این only things پیوت رو that will یاد گرفته، help you are کندل هم میاد pivots and اینجوری تموم میشه. candlesticks. When you learn about ولی داری candlesticks, تایم you will be 1 ساعت همه successful. تو معامله‌گر کوتاه I know مدتی that all of you guys اشتباهی are می‌بینی. من short شایدم time بتونید traders, تغییر but that بکنم. is wrong. من میگم نمیگم I'm not موفق telling you that you're نیستش. not going to ما be زمانی successful if you're موفقیت ها trading based معامله‌گر on کوتاه short term مدت هستی trends. موفق But when میشی. you will be successful, بیایی در تایم ربع ساعت تو 15 دقیقه when ردیف on پیوتت بگیره، 15 همون minutes اون time چیزی که من گفتم frames بگیری. آقا این you خط will زرد این you ردیف perform پیوتشه. the methods that I taught you. خب اینم This بر is اساس your central کندلستیک. time trend line, دستور right? پیوت هم گفتم. And خب based آقا on candlesticks کمی and pivots, کمی کن قیمت you should دقیقاً 30 stock the ثانیه دیگه که market. رد کرد کندل So when بعدی the این price کشید رو goes به further پایین، than برو رو this, فروش. you برو رو should فروش بهت start خوش بگذره و selling, از سودت هم لذت and then ببر. you will gain many profits. اینجا بگیر، اینجا بگی برو رو فروش. چه زمان میرسه تو سود؟ 5 دقیقه دیگه. پس 10 You're دقیقه going to اینا ربع gain ساعت بعد profits اون حد منتظر 5 حد minutes فاصله later. است. So then you can expect to gain profits. رو روانشناسی با تو کار But I میکنم. will خب tell you فرقی more حالا تو about اینه this که when I'm هر telling the ساعت از زمان که psychological میشینی points. پشتش داری تکنیکا استفاده I میکنی know ها، that ولی when گیج you're میزنی. on the چون که market اون and you're تایم using all these مارکتی نیستش که methods, داری معامله sometimes you اصلا get با confused هر تکنیکی بخوای because you're بازی trading on تایم the نیست. wrong time frame. And whichever technique حالا به you اونجا هم use, میرسیم. it will بذار give you a یکم sideways راجع به trend. ترم سفت But we will کندلستیک talk about this more. کندلستیک ببین همین چیزایی که دارم راحت بهت میگم. آقا این تا اینجا میرسه پایین، تا اینجا میره بالا، این همش خط میشه و You see, کندلستیک. ولی whatever همه I'm telling ابزارا you هم داریم about, it باید all goes باهاش back کار to the کنیم. candlesticks. But all of these tools will help you. انشالله. سخت نیست، I ببین hope سخت so. نگیریم. You see, this is ببین not من هر چقدر difficult. فولتون Don't بکنم، take خب it دارم تاکید میکنم به تو، هر چقدر فولتون بکنم تا difficult. زمانی ترس داشته باشین موفق نمیشین. الان یک Even از if you know بهترین all of the methods شاگردای من که یک until تحلیل you're فوق العاده afraid, قویه، you فوق العاده can't be قویه که با من successful. I have one رقابت of my میکنه، students ولی is ترس a داره. very یعنی تو successful ریل، analyzer, but یعنی توی because they are تحلیل، very تو تحلیل afraid, در حد خودمه. توی ریل خیلی پایینتر از منه. چرا because ترس؟ they're فقط very ترسش اینه. afraid, because of باید that با یه fear, طرز they're not استراتژی بری successful راه in حل. trading. حالا میگم همین آقا پایبند باش، کمین کن. ببین من دارم بهت کمین کنم. آقا همین So موردی که الان دارم بهت comply with میگم all of the نمونهش rules and جلوی stock خودت the اینو با که market. دارم میزنم. کندل دومت You see اینجاست، زیر the این خط رو example ساده here. برو رو فروش نترس. When the آقا پایبند candlestick باش، starts to form برو رو below فروش تا this چه زمان؟ line, تا پیوت. start پیوتش رو نگاه selling پیدا کن. up پیوتش until کجاست؟ the پیوتش pivot that اینجاست. you have. You see, the pivot is right پیوتش there. اینجاست. دستش نزن آقا. 5 دقیقه 10 دقیقه. حالا تایم 1 ساعتی، تایم پیوت چه ساعتی پیدا کردی؟ So don't تحلیل be تو که 3 afraid of ساعته پیدا کردی، یک losing. ساعته. پس 3 If ساعت you're بعد working on انتظار hourly مشتری time داشته باش. frames, expect نه to همون gain لحظه. profits بابا 3 این hours پشت مایه later, not میشینی، داری immediately. When دندون you're مثل on the کدو رفته market, بالاش بالواینش نگاه کنی، داری اعصاب روان رو you're بهش looking میگیری at تمام. every بابا اوردر single تو باز candlestick کن، that نیم is ساعت برو completed. چای تو بخور، نسکافه تو بخور، اصلا So پروفیت تو don't ببند. اصلا نگاه be به on the اینجا market نکن. all the بیا فقط time 1 ساعت فقط because it اینجا رو نگاه will کن. فقط بگرد در بیار، در بیار، در make بیار. you stressed out. اسم شاگردم که آقای مهری هستش. بهترین My student is معینه. Mr. رتبه اول Mehri. معین داره. سران کریمی The هستن. best student that I have is رتبه Mr. دوم Moin. و مهری داره تو تحلیل. رتبه And سوم then و is Mr. ترک. رتبه Mehri. دوم تو ترک شریعتی داره. And ببخشید استاد، من از my آقای second معین best که trader شاگرد شما is هستن یه Mr. دونه پیام Shariati. دادم تو Excuse پیوی. me, I خب messaged بعد ازش Mr. Moin, which پرسیدم، is your گفتم آیا best شما student, استراتژیتون چی چیزی هست مثلا and I asked
him what his strategy was. He told me that Mr. Abdullah told me something that he told me not to tell anybody else. And it's a very strange method. When did you message? I messaged him جادوگر مادوگر a little نبوده. while ago. I think he's a wizard. آها یادم اومد. نه Oh یادم yeah, I اومد. remember. I اگه remember what استاد you're بهزاد talking به about. منم یاد اینه، بده. ببین اعداده. اگه اشتباه نکنم اعداده، چون من I الان think توی آخرین you're talking about the آموزشی که دارم numbers میرم، خب because توی آموزشم that is تموم the شد. last خوب شد گفتی lessons that I'm فقط gonna یادم اومد، ولی teach you. فکر نمی‌کنم. اعدادی هست مربوط مثلا مثل طلا و نفت، خب یا یورو. You say in نفت oil مثلا and gold or اگه یادم euro, درست نیست اینم کی پیدا کرده بود، آقای مهدی there are پیدا کرده به some من داده بود. خب methods that که اونو my اینه که friend told مثلا me about this طلا method. And روزی that یا method is like $5 this. میره بالا یا $5 میاد پایین، The فیکس نیست. gold will خب usually یا آقا اگه go مطمئن نیستید میتونید جواب $5 سوالات up رو or این آقای down. معین بگه. من ازش میپرسم یا I میگم will یادم ask بیاره که Moin فردا که پس فردا زنگش about میزنم the method. ازش I will call him میپرسم. tomorrow. وجدانم دعواش نکنید، بپرسید. نه آخه چیزی نیست، من دارم فکر میکنم. آخه سب کنید، دارم فکر And نکن، دارم فکر میکنم ببینم چی میگه. تنها I'm چیزی که I'm ما trying در آوردیم to مال 1 ماه پیش find بود، out what he was مال talking مال about, دو what ماه method. پیش بود، تنها فرمولی که در But آورده بودیم. اونم we آقای مهری در آورد و به من گفت، من found دیدم a چک کردم method دیدم بله a درسته. little while ago مربوط به یه سری اعداده، مثلا یه چیزی ثابته، مثلا یورو that is مثلا like مثالش this. دارم For میزنم، example, یورو یا in روزی euro, $10 میره بالا یا $10 either میاد it پایین. goes up خب این $10 or نمیره it $7 goes یا down $6 باشه. $10. آخرین چیزی که در It's آوردیم این بود exactly که من $10, not اونم به $6 خود or مهری $7. So آقای that is the مهری last method that صحبت we میکنم، چون یه اخلاق thought of. خیلی خاصی داره. صحبت And I میکنم will اگر که افتخار talk to بدم من Mr. بهشون میگم Mehdi. اصول بیا یادتون بدم، چون اون If راحت he's تر از okay من with that, I will ask یادش hم to میره. teach you this. Because he's the one who به من has یادآوری thought بکنید of ترم this method. چهارتون. اگر که میام یه اخلاق So خیلی please خاصی داره، remind اصلا آدمی me نیست که on your چیزی fourth بکنی که مثلا خودش semester. رو دخالت توی حاشیه و توی این کارا نمیده، سعیش تو کار Because خودشه. Mr. Mehdi is a مثلا very پولی دیدی special نخواست، فوقش ازش person. نبوده یا پولی نذاشته، یا اخلاق فوق العاده خاصی داره. اون He has شب a very زمانی که unique من ایران behavior. بودم، چون رفیقای شیشتونگم بودن اینا، So هر شب up پیش until هم I was بودیم. in اون مثلا Iran, میاد مثلا که we were چیزا در together بیاد، every خب night, مثلا میومد به من and میگفت sometimes این he رو would درست کن. find تنها some چیزی که new خیلی خوب methods. در آورد، خوشم بود اومدتش And the همین only بود. thing that was خب really دو good, ماه پیش بود. worked حالا من out نمیگم great, حالا was این this همین method. It was دیگه one یه month چیزی ago دیگه or اینجا. two خب months ازش ago. صحبت سوال Maybe this میکنم، is why Mr. دقیقا Moin is سوالت این talking چی about. بوده که I من will بتونم ask him همون رو دوباره again یادش بیارم. and then I will tell you about it. Yes, I asked him what method was he talking about, when what method he was using. And that's why I messaged him because all of the trades that and all of his analysis was right. So when I asked him, he said that he knows some special strategies that you have asked him not to tell anybody. خودتون یادتون نیست باید حالا بهش من خودم بعد بپرسید. ازش سوال میکنم، یادم نیست گفتم، I will دارم میگم ask him همه about چی it. رو دارم توی آموزش میگم. خب I will گاهی حال teaching ببین you خیلی از everything now. موارد هستش که من اصلا تو But ذهنم نیست الان، تو ترید در میاد. وقتی من however, there ترید are یادگو some بشم، methods that چون که مواردی حال I مارکت can't داره remember right ایجاد now میشه و اون لحظه داره جرقه میزنه، من درش because some میارم. خب و methods همون لحظه آموزشش I میدم. can think of شاید تو at that ترنای exact چیز moment. سه چهارتون بگم همونو. خب حالا با حال Maybe I will الان teach you ازش about those methods نپرسین. in your third ببینیم or ترم fourth semester, but don't ask him پایانای now. ترم سه یا ابتدای ترم At چهار the end رسیدین of به your من بگین، چون third هر چی semester or هستش at به the خیلی beginning of your تخصصی fourth میگیریم. semester, یعنی من الان اگه تو remind me ترنم again so نیستم I اون will موقع ask him. آموزشش برسیم من بهتون بگم، چون So جزء when you're بحث teaching حوزم about خیلی that, تخصصی please گیره ask تو میکنه me علاقه داره. and we will work on الان it هم برم together اون because now I مجبورم know it جلسه will آینده just به شما confuse جواب you. بس بدم دیگه، بیام یادش بدم دیگه. خب یه سری موارد بعد یاد بگیریم، من اونا So رو بهتون you میگم. shouldn't learn these complex methods right now.
So با این please remind me نگاه later. کنم ببینید معین دقیقا من و معین عین You هم see, ترید میکنیم. خب me دقیقا and معاملات رو خوب Moin, همه we و در معین trade کسی the که مثلا same way. بعد وقتا داره مثلا با من رقاب بالاتر از من میزنه، And بعد این sometimes رسیده Moin که is even better جای than me. اوردراش بیشتر از من تیپی میخوره. میگم من نیستم مثل قدیم. من مثل قدیم وقت Because معامله I'm not نیستش بگم trading که like I آقا used من الان to. معامله باز میکنم میرم یه بار I'm کار very میکنم فلان busy. میبینم ای بابا چه میدونم 5000 تا 10000 تا اومدم تو سود برگشته. Sometimes I خب even دیگه اون رمق lose معاملاتی رو money in ندارم my واقعا. خیلی tradings هم دوست دارم because مثل قدیم باشم، نیست. I خب I'm اون not like ثبات کاری before اصلا anymore. نمیکنه. بخاطر همین اصلا دارم I'm میکشم very بیرون از busy. معامله. So that's why حالا I'm trying بذارید not to جلسه trade that سه‌تون much. رسیدیم. من So اون if موقع you به من یادآوری reach کنید. من your third همون semester or موقع fourth semester, please بهش remind زنگ me میزنم. again and then I will call زنگش him. میزنم بگم خودش بیاد I بگیرم. call him and I ask him قاعده to مهری هم teach you اون this فرمولم himself. اونم ترم 4 یادآوری کن، چون من حضور ذهن So ندارم please واقعا remind me later. به من باید یادآوری کنید. یادآوری بکنین من You خدا should شاهده remind me. دعوت میکنم اگر که I اجازه will بده invite خودش him to بیاد. come to this وگرنه همینطور class خودم and به یه teach you the حالت method تعویض خودم himself. یادش میدم، چون میگم اخلاقش If خیلی he خوبه، can't اصلا do that, I دخالت will do it نمیکنه تو این myself. چیزا. Because نمیخواد I برای told خودش you he بازی has a درست کنه very تو unique behavior. این چیزا ورود کنه. اصلا اینجوری یعنی He چند مرتبه usually بهش گفتم آقا بیا doesn't بذارم کلاس do this stuff. استاد کلاسام تو بیا تدریسا رو بده. خب من اصلا هزینه‌ات I میدم have قبول asked him نکردی. to این teach in the اخلاقش خیلی classes خوبه. several times, but he بذار من hasn't یادآوری accepted. بشه So he has خودش a very میگیرم unique میام تدریس behavior. میدم. When we reach that level, I will ask him to do it himself. جان یا آقای And let's see if معینی he هم بود ما accepts it قبلا or not. فینال میگرفتیم اون نبود تنها Yes, کار and there میکرد was a فقط با Mr. اعداد کار میکرد. Ismaili that اسماعیلی هزینه کار used to work میشناسم. with numbers only. Oh, I ببین don't know him. اینو یادم رفته همینی که میگم You مهری see, I have میگه forgotten یادم about رفته. this. مهری خیلی اعدادشو دارم میفرستم برات. جان I will send you the اعدادشو methods. I دارم have the ذخیره numbers. کردم برات میفرستم حالا شما متوجه میشین So, متوجه نشین. so you can look at it. نه ببینید الان اینجوری بود No, آقای you see, عدد in اینجوری the gold, تعدادش it was رو like جلویش this. من یادم نیست. I can't در remember روز exactly, نمیدونم چند but مثلا میگفت در every روز آقا day he $10 would say یا that بالای یا پایینه. today it's going فیکس to هم go میزد up دقیقا یک رو چک $10 میکردم. or خیلی هم it's خوب going to میزد. go down ولی خب من چون $10. دیگه میگم مثل And it was قدیم دیگه very چارت شده precise ذهنم too. رد شده But فرار now I have کرده. forgotten باید میگم about it. خودش بیاد بس. برای So همین he should اعدادی teach it میگه احتمال himself. داره همون باشه. So it's ولی خب maybe what you're talking about. روشی هم هست با سیارات There's میزنن اون another چجوریه؟ method اون چیز اون تا اینجا هم بود. that they use the اونم planets. غریبه. نه یه حالا اسم بنده خدا نمیارم توی همین ترکیه هم بود. No, it که was, بچه‌ها گفت اسم منو yes, that شنیده بود was ولی چهره منو ندیده بود روز زبونش another. مونده به عنوان اینکه آقا من خب کلاس شرکت کنیم اینا به عنوان سرسرش بذارم. گفت اسمش هم I اسم went طویل to خاصی داره. the person یعنی that واقعا used this اسمش method yesterday. بر اساس لوشو ستاره شناسیه. خب این لوشو It's ورتکس based on the چی؟ stars لوشو in ورتکس astrology. نه این نبود. یه لحظه Let me find it. Give me 1 second. من تو کانالاش هم رفتم خیلی هم مثل که خوب جواب میگیرن. این And I saw that تحلیل it's a very good method ستاره too. شناسی کی حالا اسم نیار اون میگه اسمش چی بود؟ Can you please چی tell us about the astrology method? این این هست. خیلی خب بر اساس همون چیزه کندل های ماهانه و But the پیوت های astrology ماهانه. method is based on the monthly pivots and monthly candlesticks. چی بعد یه رمالم بیاریم دیگه ای بده. یه رمال هم بیاریم So we should hire an astrologist همون too. کندل ها و پیوت ها هستن. خب Yeah, it's ببینید just the تک candlesticks and تک pivots. It's روش not هایی که something شما special. استفاده کرد حالا مثلا یه سری روش های جدید هستش که من There are اصلا some new methods شاید ندیده باشمش. من تک that تک I may اینا رو have not قبلا sین. هر کدوم یک ماه میذاشتم زیر تست. خب But I used ببینم چه to جوری جواب میده.
test all of these methods for a month to see if they work or not. So you see, all of the methods that you have heard of, I have tested them. But the only method that is very successful are all the ones that I'm teaching you. And Mr. Mehrdad is now here. He has been learning this for a year or a little bit over a year and has been trading. And we've been together. And when we were together, I would tell him about these methods. But now he is very professional. Sometimes he takes orders and then stops trading because he is complying with the rules. And that's exactly what you should do. You shouldn't be trading from day to night. I have a friend who uses very heavy lot sizes and he's always online on the market, and he gains a lot of profit, but he doesn't comply with the rules. He is online on the market and is trading all the time. But you shouldn't do that. You should start trading, for example, on 5 p.m. If you comply with the rules that I'm telling you. You see, for example, sometimes I put some methods and trades on the group. If you have looked at them, you see that I'm always trading in the evenings, not in the morning. I've never traded in the morning. صدا قطع شد. I can't hear anything. No, I'm not بله talking. بله. مثلا اگه کندل نزولش رو دیده باشین، For example, if کندل you have نزول به seen the کندل نزول بسته میشه، descending اما این candlestick, عموما خودش رو تا پیوت قبل the بسته میشه، یعنی candlestick from تا the day 27 before is giving us a آقای descending فولدر candlestick, but it has come up 27 to اگه خط بندازی 26 and متوجه میشی دقیقا خودش 27 رو به صورت level. روزانه آمده اون لمس It کرده has دیگه، به قول touched خودمانی the حضورش daily pivot نمیرسه، here. برگشت کرده It has touched it, حضور but it روزش hasn't been able نمیرسه to و go اواخر past هفته it. هم هر چقدر ما ریزش داشته باشیم And at بالاخره the end نگاه of میکنی the آقا week, دیگه جان نداره، یعنی مقداری هم برمیگرده بازار اواخر we're going to have a little bit of حالا اینا reversal. چون برای And these are خودم the تعریف rules. میکنم But these are the ناچیز rules that I آمریکایی have هم سعی experienced میکنم myself. پولم رو جمع بکنم، So I try واقعا to close all of من my واقعا آمریکایی trades بالاخره نمیتونم مناسب تایم based on the معامله کنم. American time zone. But Mr. Abdullahi is very successful in his tradings. Yes, when you reach your third or fourth semester, we will trade together. I will teach you about the candlesticks on the real market. And we have 4 or 5 types of candlesticks. I can't remember exactly what it was. But I will tell you to consider 4 candlesticks, and you can be sure that you have at least 2 of them every day. So you should stuck the market to see them. نه منظورم کلاسه 5 دقیقه کار میکنی؟ So will we work on 5 minutes, آره 5 minute time frames in the class? Yes, usually 5 minutes or 15 minutes time frames. But I will teach you about these candles one by one so that you will understand them.
الان یه خوردی And گیج don't میشی. worry, چرا که you're a little اصلا bit کندلستیک confused مسیر now, بعدی but میاد. you will بذاری get کنار فرام بهت professional. میگم تا انتهای کلاس کندلستیک رو یادی بگیری، If you learn قشنگ about the دست این کار رو candlesticks, دوست that خواهد is داشت. یه دفعه 80% of the آزادت market. میکنن. یه دفعه یه چیزی یاد میگیری که اصلا آینده You مارکت رو learn داری میفهمی something چه that اتفاقی میفته بعدش. makes you حالا understand انشالله what the جلسه market بعد دوم میشه is همون and what's going to کندلستیک. happen in the بیام future. So, سراغش in the فعلا next کار میکنیم session, اینا به we're کندلستیک going خوب to learn رسیدیم. about candlesticks الان until همون you're ابزار رو professionals. بودی، دیگه بعدش میشه سراغ You ذهنیت have بر اساس learned شکل about the جذبش. tools up until now, but جلسه then you بعد will learn about the حساب آماده candlesticks باشه. and it's going to be چیکار کنیم؟ successful. Excuse me, should we, جلسه بعدی حسابم for آماده the next باشه. آره session, جلسه بعد ترمستون دیگه همش چیز prepare معاملیه our دیگه. چیز کنید accounts? اصول Yes, رو کنید. because خود من دارم from your اسکلپ third میزنم. semester خب on, اگه you're going توجه to گرفته باشه اسکلپ های من ویدیو هم trade براتون گذاشتم all تو the time. مشکلات ریسک اسکلپ ها بیشترشون سودبر بودن، یعنی 95-6% سودبر And بودیم. all of these scalps here اینو are ترمستون میتونه همراهش give you بذارید بذارید many توش میخواین profits. معامله کردن. همون پولی که So بهتون we دادم should که بازسازی start بشه حذف trading کلاساتون together in عجیبتون those نشه اونو classes. براتون اجراش میکنیم و منم از این هفته So انشالله from هفته که this پیش week ماه on, تمومه هفته آینده دیگه ثابت میشم معاملات اصلیمون دیگه شروع میشه. I میتونه will تا همون start کلاس شما doing the دیگه خودم main ثابتم شروع میکنم trades. ترید کردن، شروع میکنم معامله کردن، شما And we'll توسعه start میکنه همراه من trading گرفتن. دیگه اینجوری and نیستم you will شروع trade باشه with me. پشت چارت نباشم دیگه، So درگیری I داشته will be باشم. on the اینا نیست. chart, I will من یه be هفته انشالله online, تموم کار. I won't be آقا busy ساعتش the ثابت next میشه week. نه که ما ساعت Excuse me, شاغل هستیم. so نه ساعت because we're ساعت معاملاتتون busy تغییر too, میکنه. نه این هفته، هفته is it the آیندهش نه اتفاقا same هفته time بعدش. every week? No, این because اتفاق you تنها have to توی trade in سیزن different استارتی. times. It's probably سر کار رفتیم 6 میخوایم p.m. هماهنگ کنیم که Yeah, همه because چی we're